United States, born 1980, and had a strong Christian background. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ വിൻസ്കോൺസിനുള്ള 1980s ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത്. And at that time in the United States, the homeschool movement was just beginning. The parents teaching their children at home, and my parents were intimately involved in that. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയത്താണ് ഈ ഹോം സ്കൂൾ മൂവ്മെന്റ്, അതായത് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And I bring that up because they were then able to give me a very strong Christian-based education from my first year kindergarten through the 8th grade when I was about 15. അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ തുടങ്ങി, അതായത് ഈ നഴ്സറി തുടങ്ങി ഏകദേശം 8ാം ക്ലാസ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ കാരണമാണ്. അതായത് 15 വയസ്സ് വരെയും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതിന്റെ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. My parents also took the initiative to bring me to worldview conferences to supplement the education, and so I grew up with not just a strong Christian background but also a strong creationist background. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേവലം ചില ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല, വേൾഡ് വ്യൂസ്, അതായത് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം അതും കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പകാലം ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുപോലുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ അദ്ദേഹം ധാരാളമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. When it was time for high school, my parents wanted to send me to school because at that time there was still some concern about whether or not universities would recognize a homeschool high school degree, and that the Christian school that they picked was the only school in the area that was explicitly young earth creation based. ഹൈസ്കൂളിന് ശേഷം കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷന് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. അത് ഈ ഹോം സ്കൂൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിലോട്ട് പോവോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഹോം സ്കൂൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തപ്പെട്ടത് യങ് എർത്ത് ക്രിയേഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. അവസാനം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള അവസാനം എത്തപ്പെട്ടത്. So by the time I got to university, I would say I was well prepared for the evolutionary arguments that I heard in class, and there was very little that took me by surprise because of this strong upbringing. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഈ എവല്യൂഷണറി നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രിവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എവല്യൂഷണറി ആർഗ്യുമെന്റിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീർത്തു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോം സ്കൂളിംഗ് ഇതുപോലുള്ള ഈ വേൾഡ് വ്യൂ കോൺഫറൻസിന്റെ എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട്. My undergraduate degree was from the University of Wisconsin-Parkside, and the specific subject matter was molecular biology and bioinformatics, or in understandable terms, the study of life at the tiniest levels and the use of computers to do so. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി വിൻസ്കോൺസിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. MSc ബയോസയൻസ്, അതായത് ഈ മോളിക്കുലർ സയൻസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐച്ഛിക വിഷയം. Around this time, I became interested in researching cancer. And when I went to graduate school, one of the reasons I picked Harvard was because they had the Dana-Farber Cancer Institute and were a hotbed of cancer research. അതിനുശേഷം ഹാർവാർഡിലെത്തി. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡികൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഹാർവാർഡ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. Excuse me, I had to blow my nose for a minute. That's right. So, one moment. ബ്രദറെ, ഇത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദർ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. And my apologies. That probably won't be the first time I have to pause for this kind of stuff. So look, brother, I'm also familiar with this. Don't worry, because I'm also suffering from this funny condition. I have a problem called sarcoidosis. I don't know whether you may be heard of.
which Okay. is actually an inflammation of the lungs. I'm quite familiar with that, so don't worry. I know the trouble. Okay. Okay. Thank you. And one more thing, before we go to the presentation, Brother Anil will be giving us, sort of an introduction. We're just trying to fill the gap because we want many people to come in. So that's why we sort of thought to introduce yourself a little bit. Is that Yes. all right? Or Yes. Shall I continue with after you introduction? finish? Yeah, I'll finish with maybe another 2-3 minutes, and then we can ask Brother Anil to come and and then we can present the paper after that. Okay. So then, in terms of creationist background or creationist research, I graduated from Harvard in 2009 with a biology PhD and joined the Institute for Creation Research in Dallas, Texas. 2009 അദ്ദേഹം ഹാർവാർഡിൽ നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തു PhD. അതിനുശേഷം ക്രിയേഷൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. At that time, I was tasked with developing a biology research program, and the early focus of my research was on the larger question of the origin of species. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും വന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന്. അതായത് ജീവോൽപത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. That lasted about 5 to 6 years, and in the last 5 to 6 years, the most recent 5 to 6 years, my research has taken an intense focus on the question of the origin of humans and human history, if for no other reason, because we have massive amounts of human genetic data. ഈ അവസാന കാലത്ത് അതായത് 5-6 വർഷത്തിനുള്ളിലും ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ജനറ്റിക് ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഡേറ്റയെ പറ്റിയുള്ള ജനറ്റിക് ഡേറ്റയെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു ഈ 5-6 വർഷങ്ങൾ. അതിന് മുമ്പുള്ള മിക്കവാറും വർഷങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. And much of that research has taken place here in Kentucky at Answers in Genesis. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സ്റ്റഡികളും അതുപോലെ ആ മുമ്പുള്ള എല്ലാ സ്റ്റഡികളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കെൻറ്റക്കിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. In my recent book, Traced, Human DNA's Big Surprise, is a summary of what we've found so far, and also represents the beginning of what will likely be a multi-year, perhaps multi-decade research project to continue to investigate the question of human genetic history. ട്രേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചില ദശകങ്ങൾ നീണ്ട ചില വർഷങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ ചില 10-ലധികം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട റിസർച്ചിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇനിയുള്ള ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഡേറ്റയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തുടക്കം ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കും. So how's that for introduction? Beautiful. Actually, I've read your book. It's perfect. And I read it maybe 10-15 years, not 15 years, 15 days before, and I almost forgot it. I thought I'll go through it today, but never got a chance. But I remember most of this thing. Brother Anil will give an introduction, then I'll some of my thoughts about this, and then I'll let you present your case. Is that all right? Yes. All right. Anil brother, please. Unless ഒരു മിനിറ്റ്. സോ അൻലസ് ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നഥാനിയൽ ജെൻസന്റെ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷന്റെ PDF അത് മേളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ പ്രസന്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ പേജസിലും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. I have already pinned the presentation with Nathaniel would be using, so that when he will be presenting it, you can see which page he is on. Thank you. ഓക്കെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലമായ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? I don't think that's fine. I think Anil brother എത്ര സമയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് Anil brother? ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. അത് വല്ല മലയാളികൾ, നമ്മുടെ മലയാളികളല്ലേ എല്ലാവരും?
That'll be അല്ല, fine. അത് പുള്ളിയുടെ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു. Okay, brother. Can we start again? I forgot. Yeah. ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പോളജറ്റിക്സ് കൂട്ടായ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭാ വിഭാഗത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതല്ല. Truth Fighters is a social media. We don't support any denominations as such. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പല സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയത്. We are assembled here today, or in the past. We just here to answer the question that is commonly raised against Christianity as a whole. തുടക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിക മതപ്രചാരകരുടെ കപടവാദങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുക മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. Primarily, we were into exposing the false claims of the Islamic teachings. ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമാണ് ശരിയെന്ന് കരുതി ചാഞ്ചാടി നിന്നിരുന്ന പല ക്രൈസ്തവ യുവതിയുവാക്കളെയും ബൈബിളിലും യേശുക്രിസ്തുവിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we believe that many people, those who are entrapped in these false Islamic teaching that and about their claims, we were able to convince many of them and to bring them back to Christianity again. എന്നാൽ പിന്നീട് നിരീശ്വരവാദികളുടെയും പരിണാമവാദികളുടെയും ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുടെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന കാര്യത്തിലും ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. But after that, we were now dealing with these false claims of the extremist Hindu movements and the claims of the atheists and other people those who are coming against Christianity these days. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നേരം കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല ക്രിസ്ത്യൻ ചെറുപ്പക്കാരെയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി വളർത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. Many of those Christian youth, they were just trying to, they were spending most of their time in having some fun with the social media. Many of them were converted to people who are fighting vigorously for the Lord these days. And I think we are very happy to be a part of that movement. ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസനെ പോലെയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. Yeah, we are very happy to be here with Dr. Nathaniel, Jeanson, a person of his caliber, to bring into this platform today. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതിനു പുറത്തും സയൻസിന്റെ കുത്തവകാശം ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കുന്ന ഈ നിരീശ്വരമതക്കാർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. So we all know that many of those self-proclaimed scientists and people those who claim to be the guardians of the science, unfortunately they are taking their lectures from an English professor for some reason. പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണലുകളിൽ വരുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇവിടെ സയൻസിന്റെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരായി നടക്കുന്നത്. The people, those are the wholesale dealers of science, are not even one of them even mentioned in peer-reviewed journals, fortunately. അങ്ങനെയുള്ളിടത്താണ് ബ്ലഡ്, നേച്ചർ, സെൽ തുടങ്ങിയ പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണലുകളിൽ കാമ്പും കഴമ്പുമുള്ള ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസനെ പോലെയുള്ളവരെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി തരുന്നത്. And on contrast of that, we got Dr. Nathaniel Jeanson, who is writing articles and text on these sort of topics like cells and biology, and we got a person like him in the Clubhouse platform today. നിരീശ്വരവാദക്കാരും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അവർ കലപില ചിലയ്ക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ സംസാരത്തിനേക്കാൾ അധികം പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. Probably that's the difference between us and these so-called atheist scientists. They claim too much and they talk too much, but we simply believe in deliverance. ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസനെ പോലെയുള്ള ദൈവവിശ്വാസികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അക്കാദമിക ലോകത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്. The people like Dr. Nathaniel Jeanson, the challenges that he's facing in the real world of academia is quite high. ദൈവവിശ്വാസികളാണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. Probably because of one reason that they believe in God. Many of the findings, their researches are being pushed back. അക്കാദമിക രംഗത്തുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുടെയും പരിണാമവാദികളുടെയും ഫാസിസത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
If God permits, we will discuss about the harsh behavior of this. Sorry, I missed that, brother. അവരുടെ ഫാസിസം, ഈ അക്കാദമിക് രംഗത്തുള്ളവരുടെ ഫാസിസത്തെ കുറിച്ച്. Yeah, the fascist mentality of these people in the academia. Probably we'll discuss that in another session. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. I will conclude with explaining one of my own experience regarding this. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചരിത്രാന്വേഷികൾ എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയുണ്ടായി. In a Facebook group, one was a big Facebook group. They were just questioning the historicity of Christ. അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിലെ ചർച്ചയിൽ അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഇടപെട്ടിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. A guy called Ashwin, he was actually challenging the historicity of Christ as per the New Testament scriptures. സ്വാഭാവികമായും പുതിയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധികാരികത തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ധാരാളം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി വിദഗ്ധന്മാർ, അതായത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെയും പിന്നെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെയും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. Presumably, after listening to that, I've sort of claimed so many things from the ancient scripture writings and quotations. I use certain textbooks and many things to explain the historicity of Christ in the New Testament. ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ആളുകളെല്ലാം അക്കാദമിക രംഗത്ത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. All the persons I quoted, they were all people those of genuine credibility in academia. സർ വില്യം റാംസെ, പേരുകളെന്ന് പറഞ്ഞു. സർ വില്യം റാംസെ, people like William Ramsey, വില്യം എഫ് ഓൾബ്രൈറ്റ്. അല്ല, പേര് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഏതായാലും തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ജാക്ക് ഫിനിഗൻ, സർ ഫ്രെഡറിക് ജോർജ് കെന്യോൻ, ജേക്കബ് ഹറോൾഡ് ഗ്രീൻലി, ബ്രൂസ് മെറ്റ്സഗർ, ജോൺ വാർവിക് മോൺഗോമറി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്. So I was quoting all these people those were mentioned before. ഇതിനെ അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഖണ്ഡിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ആ ചർച്ച സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആ കമന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കാം. Yeah, brother will read what the reply for the argument was. Like after quoting and referencing all these people, the reply that brother God was like this. അടുത്ത രസം, ഓരോ ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബൈബിളിന് തെളിവായി പറയുകയാണ്. See the fun. We're quoting few people and then you're claiming to be these are the credibility of the scriptures. അത് ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്ക്. Who all are there? ഉദാഹരണമായി ജേക്കബ് ഹറോൾഡ് ഗ്രീൻലി. For example, Jacob Harold Greenlee. ക്രിസ്ത്യൻ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തിയോളജിയിൽ പഠനം നടത്തി പ്രൊഫസറായ മനുഷ്യൻ. A person who became a professor after studying something related to Christianity. അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയാൽ ബൈബിളിന് ഒരു ഉഗ്രൻ ടെസ്റ്റിമണി കൊടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. So if he is doing a study or research on that, is there any other goal rather than giving a good certificate to the Bible? അതായത് നാളെ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അൽകുമാറിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ യേശു ചരിത്രപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുക? For example, brother Anil, if he's doing something and he's quoting something, and tomorrow another person coming and say that, look, brother Anil said like this, how does that count? ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവരുടെ ദയനീയ സ്ഥിതിയാണ് ഇതിലൂടെ തെളിവാകുന്നത്. കാരണം ഇവരെത്രയൊക്കെ മതരഹിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും പരിണാമവാദികൾക്കും മതത്തിന്റെ കണ്ണടയിലൂടെ മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. However, they claim to be libertarian, but they still only can look through the glasses of religion. These so-called atheists. ഒരാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വിലയിരുത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അതോ അക്കാദമിക രംഗത്ത് അയാൾ നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ? My question is, someone's credibility should be explained or elaborated. Is it on the basis of his beliefs or only on mere his academia? ഒരാൾ ദൈവവിശ്വാസിയായി പോയി എന്ന കാരണത്താൽ
അയാളുടെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൂട്ടരും തൻ്റെ മതത്തിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമൗലികവാദിയും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്? So my question is, what's the difference between those who believe that because this particular religion, people of this religion, their study should not be acknowledged, and there's another bunch of people, those who believe that those who are non-believers, they should be killed. What's the difference? That's my question tonight. രണ്ടു കൂട്ടരും എതിർപക്ഷത്തുള്ള ആൾ കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവുകളെ വിലയിരുത്തുന്നത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. For these two groups, they are actually judging the proof of these people simply on the basis of the religion or the faith they're professing. തന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവര് എതിരാളി കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവുകളെ എതിർക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അത് വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല. The reason, probably the only reason why they oppose the opposition is because it's against their faith or the religion they're holding. ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ജേക്കബ് ഹരോൾഡ് ഗ്രീൻലി എന്ന് പറയുന്ന ആ പണ്ഡിതന്റെ സംഭാവന എന്താണെന്ന് കൂടി പറയാം. I'll just only explain what Dr. Jacob Harold Greenleaf's contribution to this. ഈ പല പുരാതനമായ പല കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് മഷിയൊക്കെ മാഞ്ഞ് അക്ഷരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടാകും. Many of those old manuscripts, their ink must have been blood, and it must have been in a what you can say, they were lost its clarity, probably that's what he meant. അപ്പൊ ഇത്തരം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ പ്രയോജനരഹിതമാണ്, കാരണം അവിടെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. Many of those manuscripts are basically useless because we lost those letters because the ink has faded or is gone. നമുക്കറിയാം പുരാതന കാലത്ത് തുകലിലൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിറസ് സ്റ്റഡിയുടെ തോലിൽ അങ്ങനെയായിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. We all know that in the olden times they were writing on the animal skin or the papyrus. അപ്പൊ ഈ മഷി ഇതിന്റെ ഈ തുകലിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക്, അതിന്റെ ആ കോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മഷി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. Yeah, the ink must have gone ink deeply into the skin. അപ്പൊ പുറത്തത് മാഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് മഷി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് തിരിച്ച് എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. Yeah, what brother saying is that even though it is just faded from the top, basically from the surfaces, the ink must have gone inside. So it is simply possible to retrieve what is there deep inside. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മഷിയെല്ലാം മാഞ്ഞുപോയ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ പുനർലേഖനം ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പുതിയൊരു ശാഖ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പഠന രംഗത്ത് സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജേക്കബ് ഹരോൾഡ് ഗ്രീൻലി. Jacob Harold Greenlee is actually is a pioneer in this area of those who bring the one who probably began also bringing this sort of technology to bring probably he's the one who started this new technology to bring these all letters into life. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജേക്കബ് ഹരോൾഡ് ഗ്രീൻലി ഇദ്ദേഹത്തിന് സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെയൊക്കെ അവഗണിക്കണമെന്നാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത്. The claim of these so-called atheists, the self-proclaimed sciences guardians, they're saying that only because of his hold a theological degree, all what he's done should be abandoned. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ മാത്രമല്ല, അക്കാദമിക ലോകത്ത് പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുടെയും മനോഭാവം ഇത് തന്നെയാണ്. You may think that these are only the thought process of the people in the social media, the scientists of the social media, but many people in the real world of academia believes the same. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസനെ പോലെയുള്ള ദൈവവിശ്വാസികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ ദൈവവിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം അക്കാദമിക രംഗത്ത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന്. Probably that's the reason I said, only because of their faith in God, people like Dr. Nathaniel Jeanson, he may be discredited because of this, because of his faith in the scriptures and in his religion. എങ്കിലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.
after all these things, Dr. Nathaniel Jeanson is continuing to be a person who believes in Christ, and we are really proud of him. അദ്ദേഹത്തെ വിഷയാവതരണത്തിനായി വളരെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. So I'm inviting Dr. Nathaniel Jeanson to introduce his topic, his presentation. Shall I give an intro to what we're going to discuss today? Yeah, you can start, brother. You want to have a brief outlook about what your brother said, or you just want to carry on with your presentation? Oh, sorry, I wasn't sure what I was supposed to do next, so I'm happy to do whatever is next in the program. No. I'm more than happy. I'm more than happy to present your case. I mean, present your presentation. But if you want to say two-liner or what you just heard, or did you understand what he really meant? So just to put a few things in perspective, we are basically a group of people, those who are active in social media, and we're a bunch of working class people, basically. Just to defend Christianity as a whole. We don't hold on to any particular denominations, or we're not self-proclaimed apologists or anything. We're just using our time for the sake of His kingdom. So we are confronting so many people from different walks of life. So some of them are atheists, some of them are these radical Islamists, radical Hinduism, and all sort of people those who are against the scriptures and the gospel as a whole. But brother was trying to say that when we are confronting these many people, it's like many of them claim to be the guardians of science, but they basically are coming with baseless arguments, and sometimes it's a waste of time, because we are spending this much time in really researching things and finding it out, and finally they're coming with a statement like, you guys are a bunch of idiots, those who don't know anything about the science. But we are basically providing them with all these science data and stuff, but they're just making fun of the academia people, those who are really working behind the scenes and finding something out. And they claim to be the people those who are the guardians of science, and they do these sort of exercises. Anyway, that's and we are really happy to be here with Dr. Nathaniel Jeanson, because he's as brother mentioned, he's going through probably a tough time in this world of academia. That's what brother was really meaning. So I hope you are clear. I know it's pretty hard to he's very good in Malayalam. It's pretty hard to translate his Malayalam. It's pretty tough. It's not normal language. It's not a day-to-day speaking language. So I was finding it pretty hard to translate that. So bear with me, all of the audience's things. Yeah, brother, no problem. you can. I think I followed. Yeah, brother, you can give me a couple of seconds. Let me settle myself a little bit. Yeah, you can start, brother. ജിമ്മിച്ച ഒരു സെക്കൻഡ്, ജിമ്മിച്ചനുണ്ടോ ഇവിടെ? ആ ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാവോ? ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. ശരി. And I just want to say one thing more about this translation business. I'm not a very good translator myself. I never consider that way. And on top of that, this is a scientific paper he's going to present. I'm not 100% sure whether I'm fit, but Pradeep, brother, anybody who knows, who can contribute if I lose a point, I'm more than happy to let you guys. And brother Nazrin is here; he's very good in translating stuff. So don't even hesitate; just jump in. I don't care. I care less. Are we on the same page, brother Nazrin? Can you hear me? Yes. I'm here. I can hear you. I'm just waiting for Brother Boas to come in so that he can also help you out. I know it's very tiring when you keep on trying to translate it. It's very it takes out your energy and everything. I know, and I understand what you're going through. So we just wanted to make you also feel the same pain sometimes we had to go through. So go ahead. Yeah, and it's nearly midnight. It's not 12:38 here, so I'm a bit sleepy too. Don't worry about jumping in, and I won't care. All right. No, we are here. All right. No worries, man. Thanks.
Dr. Nathaniel Jeanson, can you hear me? You can. Yes. What would you like me to do next? Yeah. Pradeep brother, are we good to go? Or Yeah, we can start. Yeah. oh yeah. All right. Good brother. Jump in. Very good. Thank you very much for the kind introduction and the opportunity to speak to you all about South Asian, so Indian, Pakistani, Bangladesh, Sri Lankan history. Okay. South Asian, Indian, Pakistani, Sri Lankan history പറ്റി ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിന് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. What I'd like to do today is build a little bit on what we had discussed in the last Clubhouse in February and talk about some exciting new developments that may be relevant to the question of the earliest South Asians at the Indus River Valley civilization. ഇൻഡസ് റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷനുള്ള പുതിയ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന ചില പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൂടി പറയണമെന്നാണ് തൽക്കാലം ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And some of what I'm going to discuss is in my new book, Traced Human DNA's Big Surprise. I apologize that we only have it in English, but if you were wanting to find some more of the detailed backstory, it can be found in that book. എൻ്റെ ഈ പുതിയ ബുക്ക് ട്രേസ്ഡ് എന്നുള്ള ബുക്ക് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. And I think the business office at the organization where I work, Answers in Genesis, also has a discount code for the ebook that I think Pradeep can supply you, or he can correct me. But there is a discount code if you are interested in the book, which we've made specifically for this audience. ഈ ട്രേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ നാഥാനിയൽ ജനസിന്റെ ബുക്കാണ്. അത് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയേഷൻ സയൻസിന്റെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് ഉണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രദീപ് ബ്രദറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കിട്ടാവുന്നതാണ്. If you are able to download the PDF, I'm going to be referring to the slides multiple times during this presentation, and I think it'd be helpful because there's several maps that I think make the points even better than I could say them. എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ഈ PDF നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തുടർമാനമായിട്ട് ഈ PDF-നെ പറ്റി അദ്ദേഹം റെഫറൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. So if you have the PDF handy, I'd like to direct your attention to the first page or the first slide, which is a map of the cradles of civilization. ഫസ്റ്റ് പേജിലോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമയത്തിരിക്കുന്നു. ക്രാഡിൽസ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. And I bring that up because this sets up the main question that we want to try to answer today. Who were the people in the Indus Valley, one of the most ancient peoples here on earth? ഇൻഡസ് വാലിയിലുള്ള ആരായിരുന്നു ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഈ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. And then again, if you have the PDF, on page number 2 or slide number 2 is an image of one of the main tools that we will be using in the next few minutes to try to answer that question. പേജ് നമ്പർ 2-ലുള്ള ഒരു കീ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മിക്കവാറും ഇന്നത്തെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് പേജ് നമ്പർ 2-ലുള്ളതാണ്. And I'd like to spend a few minutes discussing this so that we're all following exactly how we're going to try to uncover the answer. And so we'll walk through some of the details on this second page. ഈ രണ്ടാമത്തെ പേജിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അല്പസമയം ഏതാനും ചില മിനിറ്റുകൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം. കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ മിക്കവാറും കറങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. This image represents a family tree based on the DNA from 600 men. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പിക്ചർ ഏകദേശം 600-ലധികം ആളുകളുടെ DNA ട്രേസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്.
I'm actually going through that. So yeah, you're mentioning about the Ham, Japheth, and Shem. Is that brother? Is that what you want? I will get to Is that that in a moment, yes. okay? Yeah. Because I just want to make sure I'm in the same page where you are. Yeah. Okay. All right. Yeah. The first question I want to try to address with regards to this DNA tool is how DNA can act like, or how DNA can mark the history that is normally marked in a traditional family tree. ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു DNA ഒരു ഫാമിലി ട്രീയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. Traditional family trees have two key pieces of information in them. They answer the question of. Oh, go ahead. Brother, can we reduce that into small sentences, because now we're really into science and I just want to keep in touch with what you're saying. Is that all right? Yes. So Yes, I apologize. I'm sorry for the length. No, Yes, I understand completely, because I can. Yeah. Can you say that again, please? Yes. Traditional family trees record two key elements of information. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി ട്രീ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. The first is the answer to the question of who someone comes from, who their parents are, who their ancestors are. Yeah. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൂർവികന്മാർ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അവരെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. The second key element of information is the time element. When did this ancestor live? Was he my grandfather, grandmother, or father, grandfather? It's which generation did this ancestor live? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് ജനറേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് വന്നുള്ളത്, അതായത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുത്തച്ഛൻ മുതുമുത്തച്ഛൻ അങ്ങനെ ഏത് സമയത്താണ് അവർ വന്നത്, ആദ്യം ആരാണ് രണ്ട് എവിടെ നിന്ന്. So the question now is, can DNA mark the answers to who we come from and when we came from them? അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ DNA അനാലിസിസ് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, എപ്പോഴാണ് വന്നത്, ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. And with regards to the who, I think it's fairly common knowledge now that DNA is a marker of ancestry directly. ഇന്നത്തെ ഒരു സയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. At least in the United States, there's been a rise in genetic testing companies, as well as in the number of people who take a genetic test to figure out who they came from. അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പൂർവികരാരാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ധാരാളം പേര് ആ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I also think of the increasingly common use of DNA to answer questions of paternity, as well as to help people who have been adopted find their biological relatives. പിതൃത്വം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഈ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ടെക്നോളജി ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. So then the question arises, how could DNA mark the passage of time? അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ DNA ഈ കാലാന്തരത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത്? And I want to answer that question in the context of a specific type of DNA, the male inherited DNA, or the Y chromosome. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ Y ക്രോമസോം മെയിൽ DNA പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. This type of DNA exists only in men and is passed directly from fathers to sons. ഈ DNA യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാരിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, അത് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പുത്രന്മാരിലോട്ട് പകരപ്പെടുന്നു. The time element in the Y chromosome
arises as a result of the processes that occur in a father's sperm cells. പിതാവിന്റെ ഈ Y ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പേം സെൽസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആ സമയത്തോട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ Y ക്രോമസോം. ബീജകോശം. Sperm cell, I think that's self-explanatory. Yeah, Jeanson. Thanks, brother. Yeah. When the sperm cells copy the Y chromosome, they copy it imperfectly. ഈ Y ക്രോമസോം ചില സമയത്ത് imperfect ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. On average, about 3 copying errors or 3 mistakes occur every generation. എല്ലാ തലമുറയിലും മിനിമം 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ എറർ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. So if you were to compare my Y chromosome to one of my 3 sons' Y chromosomes, you would likely find 3 differences, DNA differences. അതായത് എന്റെ 3 പുത്രന്മാരുടെ ഈ Y ക്രോമസോം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 3 വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. And if you were to compare my son's Y chromosome to my father's Y chromosome, his grandfather, you would find 6 DNA differences, Y chromosome differences. അതായത് എന്റെ മകന്റെ Y ക്രോമസോമും എന്റെ പിതാവ് അതായത് എന്റെ മകന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഈ ഡിഫറൻസസ് മിക്കവാറും നോക്കുമ്പോൾ അത് 6 എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. We can use this principle to compare the Y chromosomes from men around the globe and evaluate when they last shared a common paternal ancestor. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവസാനത്തെ അതായത് paternal ancestorന്റെ ആ അവസാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റഡി. I could compare my Y chromosome to Pradeep's Y chromosome, count the number of differences, and calculate when Pradeep and I last had a common ancestor. എന്റെയും പ്രദീപ് ബ്രദറിന്റെയും Y ക്രോമസോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പൊതു പൂർവികൻ എവിടെ ഏത് സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റഡി. This is, in a sense, what slide or page number 2 represents. ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പേജ് നമ്പർ 2 സ്ലൈഡ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. This is a family tree based on the Y chromosomes from 600 men from around the globe. ഇതാണ് ഏകദേശം 600 പേരുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്നെ Y ക്രോമസോമിന്റെ സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു സമ്മറിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. And again, the way this can be used as a family tree relates to the 2 key elements a family tree records. ഈ സ്റ്റഡി 2 കീ എലമെന്റ്സിന്റെ ഫാമിലി ട്രീയിലെ 2 കീ എലമെന്റ്സിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. The Y chromosome records the answer to who, and in this case, the answer is in terms of male inheritance. Y ക്രോമസോം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആര് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ക്രോമസോമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യമായിരിക്കുന്ന വിഷയം. അല്ല അജി ബ്രദറെ, PDF-ന്റെ പേജ് നമ്പർ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഞാനതുകൂടെ യൂട്യൂബിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പേജ് നമ്പർ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 2 ആണ് നമ്മൾ. Is that brother Nathaniel, is that 2 brother? Yes. Page number 2. Yeah. Because we want to display that on YouTube, this live streaming as well. So yeah. Okay. Yes, 2. Yeah, page number 2, please. Thanks. Yeah, So carry on, brother. This tree has the answer to the who, and it has the answer to time, and the number of DNA differences helps us recover that history. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആരാണ്, 2 സമയം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അതിന്റെ സമയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The men in this tree are drawn from multiple regions around the globe. ഈ പറഞ്ഞ 600 പേര് പ്രതിപാദ്യമായിരിക്കുന്ന 600 പേര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്.
You have Europeans, North Africans, Sub-Saharan Africans. യൂറോപ്യൻ, നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ, സബ്-സാഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത്. You also have Middle Easterners, Central Asians like Kazakhstan, and South Asians like Pakistanis. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുള്ള ഇപ്പോൾ കസാഖിസ്ഥാൻ പോലുള്ള സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ളവരും അതുപോലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. You also have men from the Far East, the Pacific, and from America, the Native Americans. പസഫിക്കിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലുള്ള അവരുടെ പൂർവികരുണ്ട്. അതുപോലെ പസഫിക് നമുക്കറിയാവുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പല ആളുകളും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, 200 പേരിൽ. In slide 2, I also have, and I apologize in English, the branches of the tree broken up among the 3 sons of Noah. ഞാൻ സ്ലൈഡ് 2-ല് ഈ അവിടെ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നോഹയുടെ 3 പുത്രന്മാരിലാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡ് 2 കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ പലരുടെയും അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ നോക്കി അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നോഹയുടെ 3 മക്കൾ ഷേം, ഹാം ആൻഡ് യാഫേത്ത്. സ്ലൈഡ് നമ്പർ 2 ആണ് ബ്രദർ പറയുന്നത്. We won't have time to justify this today, but the book shows multiple lines of evidence consistent with the anthropology of mankind that Scripture describes going back to Noah. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ബുക്കിൽ ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം ഇതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ അതിന് ഈ ഒരു അനാലജിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിക്കുന്നു. I also want to take a few minutes to describe the significance of the letters and numbers in this tree. അതുപോലെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ലെറ്ററിന്റെയും നമ്പറിന്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. These numbers and letters will become relevant later as we think about which branches might correspond to the early Indus River Valley people. ഈ ലെറ്ററും നമ്പറും പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ് വാലി റിവർ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീനിയോളജി പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. The system for labeling the branches is fairly simple but not necessarily pretty. ഇത് ലേബൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ എത്ര എളുപ്പമല്ല. The deepest കാണാൻ അത്ര സുഖകരമായ കാര്യമല്ല. Sorry. The deepest branches are assigned separate letters of the English alphabet. ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സബ് ലെറ്റർ ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. So on the left side you can see A, B, C, and D. ഇടതുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ABCD എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. When a branch further subdivides, then it is assigned a number. അത് ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് നമ്പറുകളായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാം. So there's E1 and there's E2. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ E1 ഉണ്ട്, E2 ഉണ്ട്. This branch labeled E has undergone so many subdivisions. You can see on this tree multiple letter number combinations, E1B1A, E1B1B as an example. അപ്പൊ ഈ സബ്ഡിവിഷനുകളെല്ലാം E1 B1A, E1 B1 എന്നുള്ള സബ്ഡിവിഷൻ ധാരാളമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ പിക്ചറിൽ അദ്ദേഹം നമ്പർ 2 ആണ് പേജ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Some of the most relevant branches for our discussion later will be branches labeled F in green and K in a dark brown red. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എഫ്, ഗ്രീൻ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ ഗ്രീനിൽ കാണുന്ന എഫും പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററും, അതായത് അവിടെ ഏകദേശം ഷേമിന്റെ താഴെ വരുന്ന കെ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗൺ ലെറ്ററുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. And I want to justify those 2 branches as relevant by 2 lines of evidence, biblical data
and scientific data. രണ്ട് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളും സയൻസിൽ നിന്നുള്ള തെളിവും അടക്കം രണ്ട് തെളിവാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഇപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. Again, I apologize. The full justification for why this tree matches scripture would be a whole nother presentation, so you'll have to take my word for it, but I want to use that correlation to make some further conclusions. Yeah. ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ സ്കോപ്പിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ തെളിവുകൾ കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ അതിനെ ക്ഷമയോദിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ തെളിവുകളും ഞാൻ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ. So now I want to bring in the biblical data and ask the question, does the Bible talk about the Indus River Valley civilization? ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. ബൈബിള്, വേദപുസ്തകം ഇൻഡസ് റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ, അതായത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? Now we're going to go to page 3, which is a depiction of the names from Genesis 10, the descendants of the 3 sons of Noah. ഉൽപ്പത്തിയിലുള്ള 3-ാം അധ്യായത്തിലുള്ള 3 നോഹയുടെ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള ചിത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാം. And I want to ask the question, do any of these names correspond to the Indus River Valley people? Is any one of these men the ancestor to those people? എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇൻഡസ് റിവർ വാലിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഈ പേരുകൾ റിവർ വാലിയിലുള്ള ഈ പേരുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? And I'm going to say that indirectly there is a case that we can make. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. We'll now go to slide 4, which is another depiction of another set of biblical data. സ്ലൈഡ് നമ്പർ 4 നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വേറെ ഏതാനും ചില തെളിവുകൾ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. What I want to show in this slide is how much of the world the Bible does talk about and how much it does not talk about. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെല്ലാമാണ് ബൈബിള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് പറയാതിരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചിന്ത. Because the Old Testament focuses on the nation of Israel and the New Testament focuses on Jesus and the early church, much of the scripture focuses on the region that I've highlighted in blue. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പഴയ നിയമം യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം പ്രധാനമായും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പുതിയ നിയമമാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യമായ വിഷയത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകള് ഇപ്പൊ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ, അതായത് നീല കളറിലുള്ള ചിത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And then I've highlighted with stars many regions of the globe that the Bible does not seem to talk about explicitly. അതുമാതിരി തന്നെ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്ത ചില ഏരിയകളും ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. And you can see one of the stars is in the region of modern South India, Pakistan, India and such. Excuse me, modern South Asia, Pakistan, India and such. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനൊക്കെ അടക്കമുള്ള സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ ഭാഗത്തും ഒരു സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം ഒന്നും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. So the point of slide 4 is to show that there are regions of the globe in which the Bible is largely silent on who gave rise to the people in those locations. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാണ്. This is one biblical data set in slide 5. I'm going to bring in the second biblical data set. പേജ് നമ്പർ 5 നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഒരു സബ് ഡേറ്റ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In slide 5, I've left in color the names on which the Bible is silent on their fates.
ബൈബിളില് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് സൈലന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ആ പിക്ചർ ഒന്ന് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കളറുകളുണ്ട്. ഹൈലൈറ്റ് അതായത് പിന്നീട് ഒന്നും പരാമർശിക്കാത്ത ചില കളറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So here's the logic I used to derive a relationship between slide 5 and slide 4. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് 4-ലും 5-നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Actually, give me a second. Yeah. In slide 4, you have geographic regions on which the Bible is silent. സ്ലൈഡ് 4-ല് ചില ജിയോഗ്രഫിക്, അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചില ഏരിയകൾ, ബൈബിൾ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ചില ഏരിയകളും കാണാം. In slide 5, you have a large number of names on which the Bible is silent on their fates. സ്ലൈഡ് 5-ൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ചില പേരുകൾ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. In other words, the names in color in slide 5 are candidates for giving rise to the peoples of the regions in slide 4. അതായത് അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പേരുകളാണ് ഈ ബൈബിൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് പറയാത്ത ഏരിയകളിൽ വസിക്കുന്നവരെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. So my thought is, among the list of names in slide 5 is a potential candidate for giving rise to the Indus River Valley civilization. ഈ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡ് അനുസരിച്ച് ഇൻഡസ് വാലി, അതായത് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. I do not have a specific name, just a list of names and their ancestors, which will be a critical clue as we go forward. ഒരു പ്രത്യേക പേര് എനിക്ക് പറയാനല്ല, എന്നാൽ ചില പേരുകൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ചില പേരുകൾ ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ധാരാളമായ തെളിവുകളല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചില തെളിവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. And let me give a little bit more background to what I'm doing with the biblical data. കുറച്ചുകൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തെളിവുകൾ ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തരണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let me review very quickly what my view is on the origin and spread of the various nations. വേഗത്തിൽ ഞാൻ ചില ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അതിന്റെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് അല്പം ചില വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പറയണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I think the scripture teaches that after the flood, Noah and his family and their descendants all spoke one language and lived in one place. നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും, പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയും ഒരേ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. In Genesis 11, we read that God told them to spread out. They instead stayed together and tried to build a tower and a city. ദൈവം പ്രളയത്തിന് ശേഷം അവരോട് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഒരു പട്ടണം പണിത് ഒരു ഗോപുരം പണിത് അതിൽ താമസിക്കാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെട്ടു. And so God forced them to spread out by confusing the one language into many languages, and so they had to cease building the city and the tower. എന്നാൽ ദൈവം ആ ഭാഷ കലക്കി കളഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതും ആ കെട്ടിടം പണി നിർത്തിവെക്കേണ്ടതും ആവശ്യം വന്നു. And I think the list of names in Genesis 10 and also on slides 3 and 5 represent the individual ethno-linguistic groups that were forced to separate at this Tower of Babel incident. ഇതേ പടമാണ് നമുക്ക് ബാബേലിന്റെ ആ കോട്ടയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പടമാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ സ്ലൈഡ് നമ്പർ 5-ൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിനെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും. And as a rough approximation, my guess is
that today's language families have some sort of relationship with these individual families and names listed in Genesis 10. എന്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് ഈ ഓരോ ഭാഷകളും ഈ പറയുന്ന കോമൺ റൂട്ടിലോട്ട് എത്തപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ പിക്ചറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. I bring that up because, as I understand it, the language spoken in the Indus River Valley is still undeciphered. No one can read it. എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നും ഈ ഇൻഡസ് റിവർ വാലിയിലുള്ള ഈ ഭാഷ എന്ന് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വായിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. So that suggests to me that they may have come from a people or an ancestor in Genesis 10 that is separate from the rest of the peoples of the globe. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അവര് ബാക്കിയുള്ള അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവരായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത്. So let me summarize all the ground we've covered so far. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. The question we're trying to answer is, who gave rise to the people of the Indus River Valley civilization? And secondly, do they have any descendants to this day? ആരാണ് ഈ ഇൻഡസ് റിവർ വാലിയിലുള്ള ആളുകളുടെ പൂർവികര്? അവർക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ചോദ്യം. We have a new tool to try to answer this question, a DNA-based, a Y chromosome DNA-based family tree that connects all the people around the globe through time back to individual men in Genesis 10. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി ആളുകളിലേക്ക് ട്രേസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി, Y ക്രോമോസോമിന്റെ ബേസിലുള്ള ടെക്നോളജി ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. We also have biblical data, this is slides 3 through 5, as to which specific men might have been candidates for giving rise to these people, which will be a key clue in trying to figure out if these people left descendants today. സ്ലൈഡ് 3 മുതൽ 5 വരെ നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവ് അടക്കം നമുക്കിവിടെ ഈ കാര്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So now I want to bring in another body of evidence, the current distribution of the branches of the Y chromosome tree among South Asians today. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിലവിൽ ഉള്ള ചില Y ക്രോമസോമിനെ പറ്റിയുള്ള നിലവിലെ സ്റ്റഡിയും ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുവരണം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. This now brings us to slide 6. ഇത് നമ്മളെ 6-ാമത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. This table summarizes data from a project known as the 1000 Genomes Project. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിള് 1000 ജീനോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ്. This project sampled around 40 to 60 men from several South Asian people groups. 40-60 പേരുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So you can see in the top row, the 5 groups were Bengalis from Bangladesh, Gujaratis who trace their ancestry to India, Telugus who trace their ancestry to India, Punjabis who trace their ancestry who are living in Pakistan, and Tamils from Sri Lanka. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ബംഗാളികളും ഗുജറാത്ത് തെലുഗു ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരും, വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്, നമ്മളിവിടെ ഒറിജിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പഞ്ചാബിലോട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പാകിസ്ഥാനികളും ശ്രീലങ്കയിലുള്ള തമിഴന്മാരും, ഇങ്ങനെ 5 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. The bottom row in this table is the number of men that they had as volunteers from each of these people groups.
ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അതിനകത്ത് അവിടെയുള്ള എത്ര സാമ്പിൾ സൈസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഐ തിങ്ക് 48. The numbers. If you look in the first column that's labeled haplogroup, these are the designations of the branches in slide 2. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സ്ലൈഡ് 2-ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. And the first thing we can notice is that each of these populations belongs to a diversity of branches. ഓരോ പോപ്പുലേഷനും ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാഞ്ചിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. The heart of the table, that's color-coded, represents the percentage of that people that belongs to a specific branch. ഈ ടേബിളിലുള്ള ഈ കളറ് അതൊരു പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് അവിടെ ആ ടേബിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. You can see, as an example, that two of the most abundant branches in South Asia are the branch known as H and the branch known as R1A. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ H-ഉം R1A-യുമാണ് ഈ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയ പ്രിഡോമിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലമായ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ. You can see 35% of the Punjabis belong to R1A and 36% of the Bengalis belong to H. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബംഗാളി എന്നുള്ള താഴെ 36% ആളുകൾ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ R1A അതിനകത്ത് പഞ്ചാബികള് 35% നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So why does all this data matter? What's the point of this table? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ എത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്? That's where the last column is so significant. അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത്. In the last clubhouse I did back in February, I discussed some of the history for each of these branches. I also do it in the book. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ക്ലബ് ഹൗസ് ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം സംസാരിച്ചിരുന്നു. And instead of re-deriving the history, I just wanted to tell you today, here is the geographic or people's origin for these various branches as I currently understand it. ഒന്നും കൂടെ അത് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കാം. One of the first things you can see in this table is just how many Central Asian or Mongolian branches have made their way into India. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മംഗോളിയയിലുള്ള എത്രയധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവെന്ന് ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. What I argue in the book is that this is due heavily in part to the geographic vulnerability South Asia has in the northwest, where it borders Central Asia. സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലും, അതായത് ബോംബെ പിന്നെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുജറാത്ത് ഏരിയ, പഞ്ചാബിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയയിലുള്ള അവരെത്ര വൾണറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വൾണറബിൾ ആയിരുന്നു, അത് വളരെ കോമൺ വാക്കാണായിരുന്നു. അവന്റെ അതിർത്തികൾ ബലഹീനമായിരുന്നു. ബലഹീനമായിരുന്നു, അതാണ് ശരി, ബലഹീനമായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. By the way, this is a similar result that we find in Europe, because Europe also has in the east a strong geographic vulnerability. അതുപോലെ യൂറോപ്പിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയുന്ന ഇപ്പൊ പോളണ്ടൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലും ഇതേ പ്രശ്നം നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ വൾണറബിലിറ്റി. You find many of the same branches in Europe today, especially high levels of R1A in Eastern Europe.
കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഈ R1 ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. One of the main things that I want to point out in this list is that none of these groups I have assigned to the Dravidian languages or to the Indus River Valley. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. And one point of clarification in case you have read or do read the book. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. I have put in the book and have said in times past that branch H could be the original Dravidian lineage. ബ്രാഞ്ച് H ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒറിജിനൽ ദ്രവീഡിയൻ, അതായത് ദ്രാവിഡമായ പിന്തുടർച്ച. But since we were bringing the book to press, there's been new data that has emerged. There are low levels of H in Europe as well. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ യൂറോപ്പിലും ഈ Hന്റെ ചെറിയൊരു അംശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And I now think that H is also Indo-European in origin. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു H എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചും യൂറോപ്പിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. The point in slide 6 and in this table is to show that the vast majority of South Asians belong to branches that do not look like they came from the Indus Valley or do not look like they were the original Dravidian branch. ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ് റിവർ വാലിയിലുള്ളവര് ഇൻഡസ് റിവർ ദ്രവീഡിയൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. Brothers, can we is that what you really meant? Did I miss something? അതെ 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 അവരെ നമുക്ക് ദ്രവിഡിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് ഈ പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Because I just want to make sure that's a big statement to make, so I just want to make sure we are on the same page. Is that what we hear? Yeah. Go ahead, brother. Thanks. Yeah. There are two exceptions to what I've just said. Yeah. രണ്ട് അപവാദങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത്. And you will see the row that I've labeled K2A1 in the last column. There's a question mark there. K2A1 എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ. I'm going to skip slide 7 and go to slide 8. ഞാൻ slide 7 സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ തൽക്കാലം 8 ഒന്ന് പോവാണ്. The origin of this result I'm showing in slide 8. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഒറിജിൻ നമുക്ക് അവിടെ slide 8 കാണാൻ സാധിക്കും. K2A1. Is that what, brother? K2A1? Yeah, this is a screenshot from the 1000 genomes paper and their Y chromosome based family tree. Yeah. ഇത് ഈ 1000 ബേസ് ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് ഇവിടെ തൽക്കാലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ജീനോമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. What I wanted all of us to see is that K2A1 belongs to a single Telugu man and is also related to the branches labeled N and O. K2A1 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യൻ, ഒരു തെലുങ്കുകാരന്റെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. I'm just trying to enlarge it. Yeah. Now let's go to slide 9 to try to figure out what this means biblically and scientifically. നമുക്ക് slide 9 പോവാം. അതെന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. N and O belong to the side of the tree that I've labeled Shem.
എൻ ആൻഡ് എന്നും ഓയും ഷേമിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. And if we were to zoom in and look at the fine details, which I have not shown in slide 9, ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ we would be able to infer or take a guess as to which of Shem's descendants K2A1 came from. So this is where we go to slide 10. സ്ലൈഡ് 10 പറയുന്ന മാതിരി K2A1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഈ ഷേമിന്റെ മക്കൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. If we were to zoom in on the tree, we would be able to see that K2A1 is likely either from Jeanson or from one of Jeanson's sons. അതൊന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോക്ടിൻ, നിങ്ങൾ അവിടെ റെഡ് ലെറ്ററിൽ റെഡിൽ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ്. ജോക്ടനിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. My point in slide 10 is that K2A1 is in a part of the tree that is a good candidate biblically for the Indus River Valley people and or the Dravidian language speakers. എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ K2A1 ആണ് എന്റെ വീക്ഷണത്തിലും ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണത്തിലും ഒരു പക്ഷെ ഈ ദ്രവീഡിയന്മാരായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പ്രബലനായ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്. And again, the only example that we have of this is from a Telugu, a Dravidian language speaker. That's slide 8. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈഡ് 8 നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർ, അതായത് തെലുങ്കനായ ഒരാളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രബലനായ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്. This raises the question, could the Dravidian language speakers have been the people at the Indus River Valley civilization? ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഇൻഡസ് റിവർ വാലി, അതായത് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പറയുന്ന ആളുകൾ ദ്രാവിഡന്മാരായിരുന്നു. I now want to raise the question along these lines with respect to another branch on the tree. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ഈ ട്രീയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ കൂടെ ഒന്ന് പിക്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം തൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. In slide 11, I'm showing a map that I had in the book for a branch known as F. സ്ലൈഡ് 11 എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. In slide 12, I zoom in the area of South Asia and Southeast Asia to show that in this map, there's no circles within modern South Asia. നിങ്ങൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ഏരിയകൾ അവിടെ മിസ്സായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾ. And the reason there are no circles in South Asia, because the populations that were sampled were part of the general South Asian population. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സർക്കിൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ ജനറൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. Slide 12 shows no results from the forest tribes in South India, nor from the hill tribes in East India and Bangladesh. ഈ സ്ലൈഡ് 12 ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Slide 12. What I'm going to show in slide 13. Oh, I'm sorry. Go ahead. അജി ബ്രദർ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ, if you could repeat that. Yeah, actually, I also missed. Brother, can you just reiterate that once again? I just want to make sure that because these are some claims that yeah. Can you say that again? That last statement that you made.
what I'm trying to do is explain why I'm going to talk about F in South Asia, even though the map in the book shows apparently no F in South Asia. That's slides 11 and 12, and then slide 13 is going to show something different. സ്ലൈഡ് 12-13 ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണിക്കും. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So now I want to explain the relationship between slide 12 and slide 13. ഞാനിപ്പോൾ സ്ലൈഡ് 12-13 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. There's a change in color. There's also a change in circle size. കളറിലും അതുപോലെ പിന്നെ വലിപ്പത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും. Slide 13 still has the circles from Thailand, Vietnam, Indonesia, and the Philippines, but they're tiny. സ്ലൈഡ് 13-ല് തായ്ലാൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ, വിയറ്റ്നാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തും എല്ലാം സർക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവരെല്ലാം ചെറുതാണ്, വളരെ ചെറിയ സർക്കിളുകളാണ്. This is because I had to change the scale to display the genetic results from some of the forest tribes and the hill tribes. ചില ട്രൈബുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ജനിതക വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So in slides 11 and 12, what I show is that across the world, F exists at very low levels. The circles are very small. അതിന്റെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് എന്നുള്ളത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിലനിൽക്കുന്നത്. Slide 13 tries to show that, in fact, there are some populations with very high levels of F. സ്ലൈഡ് 13 അനുസരിച്ച് ചില ഏരിയകളിൽ ഈ പറയുന്ന എഫ് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, വലുതായി. And I want you to see in slide 13 some of those larger pink circles represent some of the hill tribes as well as people of the state of Kerala, in which F can be found at levels of 25% to perhaps 80%. ചില ഹില്ലി ഏരിയ, ചില പർവ്വതനിരകളുള്ള ആളുകളിലും ഈ പറയുന്ന എഫ് എന്നുള്ളത് വളരെ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിലെ മലയോര പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ, ഹില്ലി ഏരിയ, ശരിയാ. So the reason I didn't show a presence of F in India in the book is because I looked at just a few select populations, and in discussions with Pradeep, we've been now looking at more specific populations in India, and this is where you can find F. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല, എന്നാൽ പ്രദീപ് അതിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. So what does this mean practically in terms of history and biblical history? ഇതെന്ത് പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തെയും പറ്റിയും ഇത് പറയുന്നത്? And what I'd like to suggest is that F is another candidate for the Indus River Valley civilization and or the early Dravidian peoples. ഇതിനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്റെ മുൻഗാമികൾ എന്നുള്ളത്. And so here are my go ahead, I'm sorry. ഇൻഡസ് വാലി കേരളത്തിന്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. But this time he mentioned Indus River Valley. Is that what he said? Like these are the F is a strong candidate for the Indus Valley civilization. Is that what he said? Yeah, I'm saying, excuse me, that F is a candidate for the Indus River Valley and or it could be both, also the early Dravidian peoples. അത് ഇൻഡസ് റിവർ വാലി മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൾച്ചറും ഈ പറഞ്ഞ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. Thanks. So now I'm going to go to slide 14 where we can ask the question again, where is F on the tree and what does this mean biblically? നമ്മൾ 14ാമത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എവിടെയാണെന്നും അത് ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
So if you look at slide 14, you'll see that F is on the side of the tree with Ham. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ ഈ എഫ് എന്നുള്ളത് ഈ ഹാമിന്റെ ട്രീയിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സ്ലൈഡ് 14 നോക്കൂ, അവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിന്റെ ഏരിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. What I want to show in slide 15 is that there are many descendants of Ham who biblically are candidates for giving rise to the Indus River Valley civilization and or the Dravidian peoples. നിങ്ങൾ 15 സ്ലൈഡ് 15ലേക്ക് വരും. അവിടെ റെഡിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഹാമിന്റെ മക്കളിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ് വാലി അതായത് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ആ പേരുകൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So let me stop and summarize what we've discussed so far and where do we go from here. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയും അവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So the question that we're trying to answer with genetics and with scripture is the origin of the Dravidian people and the origin of the Indus River Valley and any relationship between the two. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഈ ഇൻഡസ് റിവർ വാലിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ചരിത്രവും അതുപോലെ ദ്രാവിഡന്മാരുടെ ചരിത്രവും ഒന്ന് പറയുക, ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. We have a fantastic genetic tool, this Y chromosome, male inherited DNA-based family tree. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ജനറ്റിക് ടൂൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. Y ക്രോമസോമിന്റെ ബേസിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ Y ക്രോമസോമിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണത്. We also have a list of biblical candidates from Genesis 10 in terms of who could have given rise to the Indus River Valley people and or the Dravidian people, as well as the relationship between the two of them. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 10ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനോട് ആര് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 10ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ആരാണ് നമ്മളുടെ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം. We've also looked at data that indicates the vast majority of South Asians, with some exceptions, belong to groups that do not look originally Dravidian or do not look originally Indus River Valley. നമ്മളത് കൂടാതെ തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ദ്രാവിഡന്മാരല്ലാത്ത പല ആളുകളും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജോഗ്രഫി ഈ ഭൗമിക പ്രദേശം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. And I want to point out again, this is almost identical to the situation in Europe. അത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. The cradle of civilization in Europe was on the island of Crete. They were known as the Minoans. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ യൂറോപ്പിലെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രേത്ത, നമ്മൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന ക്രേത്ത ദ്വീപാണ്. അവിടെ ആണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. As far as I can tell, we have no good candidates genetically for the ancient Minoans. Instead, modern Europeans all look of Indo-European or Central Asian descent. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു ആൻസെസ്റ്ററിനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രബലമായിരിക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ ആളുകള് പിന്നെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ്. What's exciting about South Asia and India is that we do have some genetic and biblical candidates for the cradle of civilization and the Dravidian peoples. എന്നാൽ ഉത്സാഹഭരിതമായ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ജീനോളജി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബൈബിളിന്റെ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന പലതും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. And these lineages are found specifically in Dravidian language speakers or among the hill and forest tribes of India. ഇതേ കാര്യം ഈ ദ്രാവിഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളിലും അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ഈ മലയോട് ബന്ധത്തിൽ അതായത് ഈ ഹിൽസൈഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്കിത് ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ബ്രദർ. So the question is, do branches known as F and branches known as K2A1 correspond to the Indus River Valley and or
to the original Dravidian speakers. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പും ഈ K2A1 എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, ഈ ഗ്രൂപ്പുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡസ് റിവർ വാലിയോടും അതുപോലെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ? And the answer is we don't know yet, but there is a fairly straightforward way that we might be able to uncover the answer. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതേ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ ഏകദേശം അതിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. I'll talk about the specific next steps first for this branch known as K2A1, and then talk about the next steps for the branch known as F. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് K2A1 എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ F എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. One of the major unknowns for K2A1 is, again, where else it is found, because right now in the published literature, we only have this one individual. K2A1 ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒറ്റ വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത്. Now, this doesn't mean that much, just because 99% of the men on the globe and in South Asia haven't yet done a Y chromosome, and so the data is likely still out there to be discovered. അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ 99% ആളുകളും ഈ പറയുന്ന Y ക്രോമസോം ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. So some of you might actually belong to K2A1, and there may be many other Malayalam speakers or Dravidian language speakers who belong to it as well. ഒരുപക്ഷെ ഈ K2A1 നിങ്ങളിൽ പലരും, ഈ ദ്രാവിഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പലരും ഈ K2A1 പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. In other words, we don't yet have the data to produce a map for K2A1 like we did in slide 13 for F. നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മാപ്പ്, ഡേറ്റയുടെ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ ഇന്നത്തെ നിലവിൽ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അസാധ്യമാണ്. So now let's talk about what we know and don't know for haplogroup for branch F. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. So as slide 13 depicts, we are able to map out where F is found today. നമുക്ക് slide 13 അനുസരിച്ച് എവിടെയാണ് ഈ F എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. What we do not have is a full FY chromosome sequence from India, and from, or I should say from anyone in India, and especially from South India. എന്നാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന Y ക്രോമസോം നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. And then let me just clarify how we were able to generate or produce the map in slide 13. ഞാനൊന്ന് ഈ സ്ലൈഡ് നമ്പർ 13 ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ആ ഡേറ്റയിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത്. If someone does not have the full Y chromosome DNA sequence, there are still ways to test for the branches by testing individual DNA letters. Individual DNA letters വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പരിമിതികൾ നമുക്ക് മറികടക്കാവുന്നതാണ്. Individual test. That's how that data was generated in slide 13. അങ്ങനെയാണ് ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഈ slide 13 ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലും. What slide 13 does not tell us is where exactly in the F branch these people broke away or at what time they originated. Slide 13 പറയാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴാണ് ഈ ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോയതെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് slide 13 പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നത്. So let me explain some of the full Y chromosome sequences that we do have for F. ചില Y chromosome sequence, F-ന്റെ Y chromosome sequence ഉള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. We do have full Y chromosome sequences in Southeast Asia. നമുക്ക് full Y chromosome sequence Southeast Asia, അതായത് Southeast Asia എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ
ഈ പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് അപ്പുറമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. അവിടെ slide 13 എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത്. So here's the scientific and historical question that a full Y chromosome sequence from South India might be able to answer. ഈ സയന്റിഫിക് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. The key question is, what is the temporal relationship between the Indian F and the Southeast Asian F, for example, in Vietnam and Indonesia? ഇന്ത്യൻ എഫും ഈ അവിടെയുള്ള ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള എഫും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ്, അവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസോ ഡിഫറൻസസോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Is the connection on the F branch recent? Does it represent a recent migration from Southeast Asia into India? അതായത് ഇതിങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായത്? സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങാനും ഈ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നതാണോ? Or might it represent an ancient separation where the timing makes us think of the Indus River Valley civilization, that origin, and also the origin of the Dravidian peoples? സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുരാതനമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ആണോ ഇതും? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം. So just to summarize then, the next steps and where we go from here, scientifically and historically, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ചരിത്രപരമായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാം. First of all, we have two genetic candidates, one from Shem, one from Ham, who look like strong candidates for the earliest peoples of India pre-Indo-European. Pre-Indo-European കാലത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ആൻസസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഒന്ന് ഷേമിന്റെയും ഒന്ന് ഹാമിന്റെയും ഈ പറയുന്ന ഈ എഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. For branch K2A1, what we mainly lack is the data on where geographically it is widely distributed. K2A1ന്റെ പ്രശ്നം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് എവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. We know when it branched, we just don't know where else across South Asia or elsewhere in the world this branch tends to show up. നമുക്കത് എന്നാ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ എവിടെ വെച്ചാണ്, എങ്ങനെയാ, ഏത് സ്ഥലത്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാൻ ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. The one male that we do have is a Telugu, and this is good preliminary clue that it might have something to do with ancient Indian, ancient Dravidian, ancient Indus River Valley history. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെലുഗു സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തോടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. With regards to branch F, we do have the data on the geographic distribution. The main thing we don't know is when exactly the Indian F branched off and exactly how ancient it was. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, അത് എന്നാണ് ഇത് പിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. So some of you listening may have the answer in your DNA, if that excites you. And this is where we are at from my perspective in terms of uncovering the earliest history of India. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ ആവേശഭരിതരായിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒറിജിൻ, നിങ്ങളുടെ ആൻസിസ്റ്റർ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. The last two slides in the PDF are just an image of the book, and again, Pradeep, if you contact him, will have the discount code for the E version. ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പേജുകൾ ബുക്കിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. അത് ഒരു പക്ഷെ പ്രദീപ് ബ്രദർ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. And then the last slide is a way to connect with me on social media, on Facebook, and some of these other platforms that have arisen. And with that, I'll stop there. Thank you for your attention.
ലാസ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ എന്നോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ കണക്ഷനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്റർ അതുപോലെ ടെലഗ്രാം എല്ലാം ഉണ്ടാവും, മേ ബി എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ. And I also want to thank Pradeep especially for the many discussions we've had, and again for the invitation and opportunity, also to Truth Fighters for the opportunity to have this discussion with all of you. അതെ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ പ്രദീപ് ബ്രദറിന് ഒരു നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇതുപോലെ വിളിച്ചു, വളരെയധികം സംസാരിച്ചു ഇതുപോലെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. Should we now go to questions? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം. Aji brother, are you tired enough? Of course I am. I know I you're just want tired. to, I just want to, yeah. I will be more than happy someone. Yeah. No, I was just telling you that, we have Warrior. I think Warrior brother might be free now. Warrior, are you free now? Warrior? He was saying that he will, come get freshen up. Yeah, but I probably before I go, because it's already 2:00 here. Before I go, I just want to say a few things to Brother Nathaniel. Is that all right? Or yeah, Brother Nathaniel, can you hear me? Last brother, I just need 5 minutes. Yes, and I realized I was negligent. I also want to thank Aji for the translation. That was a great blessing to me, and so thank you very much. Yeah, my head is actually turning here because I can translate a little bit, but it's pretty hard to keep in track with all these scientific data. I need to be concentrating and I need to be looking at the slides as well at the same time listening to. It's pretty struggling for me, and it's 2:00 early morning here. So anyway, I've gone through a book. One thing I've seen, and I was telling that to Brother Pradeep. Normally, people those are very good in these sort of scientific things and researchers. They can't have a peripheral view of the things. But I was talking to Brother Pradeep that I want everybody here to just go through that book, basically explaining. He's a good narrator. Brother Nathaniel, you're a wonderful narrator. Especially, I love the way you put your family, your wife, your ancestors, and everything, the German heritage. It's not only about a scientific book, it's a readable book. People like me, those who really don't like books that much, but still people like me can really read it, and you can just connect all the genetic data in a very personal way, the way you're connecting the Egyptians, the Greek. And I was telling Brother Pradeep that I would have a chat with him about this. What do you think about it? How do you get that two abilities? One, to look in precise, and the other one to look in a peripheral way, like from a bird view sort of thing. You want to say something about it? How do you get that narrative skill? I'd say, first of all, trial and many errors, and secondly, the grace of God. Okay, yeah, because I've learned that. I mean, many people, those who are people like me, I can have a peripheral view, like in a bird's eye view, but I can't concentrate on the nitty-gritties of small little things. Malayalam. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച കാര്യം, സാധാരണ എഴുത്തുകാര്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം, ഞാനത് സാധാരണ എഴുത്തുകാർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ മിക്കവാറും റിസർച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ സാഹിത്യത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാർ അവർ ഈ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറയാൻ പറ്റുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം ഒരു കാര്യം നമുക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ആ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നരേറ്ററും കൂടെ കൂടിയാണ്. ഈ സാധാരണ ഇതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ബോറന്മാരായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നരേറ്റീവ് സ്കില്ല് വളരെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം, ഭാര്യ, കുടുംബജീവിതം, ഏർലി ലൈഫ്, അതുപോലെ ഒരു കഥ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ സയൻസിന്റെ ബുക്ക് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് വായിക്കാൻ നല്ല നരേറ്റീവ് സ്കില്ലുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്: ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ട്രയൽ ആൻഡ് എററും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതൊന്ന് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബ്രദർ വാരിയർ, if you are free, you can take over. I'm just a bit too tired. I thought of one other thing that may be relevant to your question.
ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And that Yeah, was, brother, carry on. I've been working hard to learn how good writers keep the attention of the audience, especially those that write fiction, and reading instructional books on how to write better and how to keep your audience's attention. All that has been very instructive for me as well. അദ്ദേഹം പറയാൻ അത് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കുകയും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിന്റെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാര്യം അത് ആ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഒരു സയൻസിന്റെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു 2 പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോറടിക്കും. എന്നാൽ ഈ ബുക്ക് ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടെൽ എ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി ബ്രദർ, ബിക്കോസ് I sort of thought whether Pradeep give me the link and I downloaded it and I was reading through and I thought it was 11 o'clock and I thought I'll just go through it half an hour and then I'll sleep. And to be very honest, and I read up to 2 o'clock in the morning, and I was like, it disturbed my whole mind because I was too much into that. I stopped only after 4 hours or so. ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഇതാണ്. 11:30 പ്രദീപ് ബ്രദർ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നെ. ഞാൻ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ കോഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ജെനസിസിലെ. അത് വായിച്ചു. ഞാനത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വായിക്കാമെന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങി. ഞാൻ 2 മണിക്കാണ് അത് നിർത്തിയത്. കാരണം അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഒരു കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ, സയൻസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് ഈ സയൻസ് പോലും അനുവാചകർക്ക് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ള തന്നെ ഒരു പിക്ചറും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. യെസ്, Thank you for that kind testimony. No, I really mean we Indians are not very good in flattery, but we just say things bluntly. But I sort of thought it's a good work. I haven't read from chapter 5 on. Probably I'll sit down and read it. Ever since after that, I was pretty busy. Varya brother, are you free? Yeah, kind of. All right, brother. Yeah, take over, man. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മുടെ ആദ്യം സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അതെ ചോദിക്കട്ടെ. ആദ്യം ചോദിക്കുന്നേ? ആദ്യം കിടക്കുന്നത് മനോജ് സേവിയർ പി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലോ. സേവിയർ പി. കെസിയ സിസ്റ്റർക്ക് വല്ല ചോദ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല പ്രദീപ് ബ്രദറെ. പിന്നെ അനിൽ ബ്രദറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രദറെ? അനിൽകുമാർ ബ്രദർ. Were you? Sorry, I wasn't following. You wanted me to come on? No, he's just asking people if there are anyone in the speaker panel who want to ask any questions. Okay. Brother Eben, are you free now? You were saying that you would be free by like 9. Are you free? Yeah, Brother Eben, then take the mic, please. Eben ഉണ്ടോ അവിടെ? സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ വല്ലതും ഉണ്ടോ? സുഭാഷ് പാസ്റ്റർക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സുഭാഷ് പാസ്റ്റർക്ക് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ ഉണ്ട്. Okay. Yeah, you ask. Somebody will translate that, please. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിടികിട്ടി. ഓക്കെ, വാര്യ ബ്രദർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവോ? Chalo. Brother, it was great to understand many of your good teachings. Though I could not understand everything, I was able to understand most of it. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ DNA ക്രമമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മുഗളന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട R1A എന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
last time when you came and when you spoke about the DNA order according in the order, you spoke about the Mughal guys. Subhash first and number ഒന്ന് പറയാമോ ഒരിക്കൽ കൂടെ? R1A. R1A. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ രണ്ടാമത് ഈ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച ഭാഗത്ത് K2A1 കുറിച്ചും എഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. And secondly, when you spoke about what was done today, you spoke about K2A1 and F. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, So my question from this are, ഈ R1A K21F മിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ, അതായത് കൂടിക്കലരാതെ ഇന്നും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അത് എത്ര ശതമാനം? okay, is this K2A1 and F still there existing in Kerala without being mingled? എത്ര And ശതമാനം? how much percentage it is there? താങ്ക് യു. Those are good questions, and I will answer for R1A. Excuse me. I will answer for K2A1 for F, and if you give me a moment, I will try to look up the data for R1A. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. K2A1 എഫിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാം. ഒരല്പം സമയം തന്നാൽ R1A കുറിച്ചും പറയുന്നതായിരിക്കും. With regards to K2A1, the frequency is largely unknown. Excuse me, I have to sneeze. Okay, sorry. The frequency, we have so little data that no one really knows how frequent K2A1 is, other than it appears to be fairly rare. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ K2A1 എഫിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് എത്രത്തോളം ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറവാണ്. അത് അന്വേഷിച്ചാലും വളരെ അല്പം മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. With the result from the 1000 Genomes Project, we can say it appears to be in 1 to 2% of the Telugus, but I don't have data on the frequency in other more minority groups. I'm sorry, could you please repeat it, brother? Yes. For K2A1, I can say that among the Indian Telugus, K2A1 appears to exist at a frequency of 1 to 2%. K2A1 കുറിച്ച് നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ തെലുങ്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ഏകദേശം 1 മുതൽ 2% വരെ മാത്രമാണ്. I would love to know where else it exists in India and in which specific populations. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റേത് ഭാഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹത്തിനിടയിലാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വളരെ അത്യന്തമായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Here's the data I have for Kerala from a paper from 2019 in a journal called Scientific Reports. Journal of what, brother? The title is called the title is called Scientific Reports. It's one of the journals published by Nature magazine. Okay. ശാസ്ത്രീയമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടുള്ളതായ ഒരു പത്രവാർത്തയുടെ 2019 ഒരു പത്രവാർത്തയിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജേർണലിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയാം. So here's the frequency of F as well as R1A. That should be in Tamil Nadu and Karnataka. Telugu, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. That's a possibility of മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ ചാൻസ് ചെറ്റപ്പള്ളി ബ്രദറെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി മൈക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇച്ചിരി നേരം ഇടയ്ക്ക് താഴെ പോയിരിക്കുക പ്ലീസ്.
കാരണം ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വളരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേട്ടാ. എനിക്കത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ശരി, പറയണം. അല്ല, അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നോ? അല്ല ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ബ്രദർ നഥാനിയൽ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. Branch F in this paper exists in 26% of the men in Kerala, and R1A in only 7% of the men from Kerala. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം 26% പുരുഷന്മാരിൽ കേരളത്തിൽ ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ ഇനി R1A എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ സോറി, ആദ്യം പറഞ്ഞത് എഫിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. 26% പുരുഷന്മാർ കേരളത്തിൽ, 26% പുരുഷന്മാരിലും. ഇനി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 7% പുരുഷന്മാരിലും മാത്രമാണുള്ളത്. The one caution I have on these results is that I have been unable to track down the original source of this, and so I do not know if when they say Kerala, they're talking about an urban population or a rural population. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു നാഗരികമായ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണോ അതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായ അതിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ, ഉറവിടം കണ്ടെത്തുവാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ്. This is the only data I've been able to find specifically for the state of Kerala. കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ഡേറ്റ അനാലിസിസിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. And I wonder how much of that F percentage is due to the proximity of Kerala to some of the hill tribes in neighboring states. I'm sorry, I didn't get that. പ്രദീപ് ബ്രദർ, അതൊന്ന് പറയാമോ? ഈ അതിന് ആ എഫ് ഡേറ്റ 26% ആ പശ്ചിമഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ ആ മലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ എത്ര ശതമാനമാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇത് ആ ഡേറ്റയിൽ ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇത് കേരളത്തിന്റെ മൊത്തമായിട്ടാണ് 26% എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ആ മലകളിൽ നിന്നാണോ, ഇപ്പൊ മലകളിലുള്ള വേറെയാണല്ലോ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മധ്യ തിരുവനന്തപുരം മിഡിൽ ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ജേർണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. K2A1 പറഞ്ഞല്ലോ സുഭാഷ് ബ്രദർ. K2A1 നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അത് K2A1 കേരളത്തിൽ ഇല്ല. കേരളത്തിൽ കണ്ടത് K2A1 കേരളത്തിൽ കണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ബ്രദറെ. 1 മുതൽ 2% വരെ അത് തെലുങ്കന്മാരുടെ 1 to 2% തെലുങ്കില്. Let me add a little bit more data, because this particular paper did a much deeper sampling of other populations in other states than the original maps that I had shown. ഞാൻ കാണിച്ചതായ മാപ്പിലുള്ളതിനേക്കാളും അധികം സാമ്പിളിംഗ് ഈ അടിസ്ഥാന വിവരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജേർണൽ നടത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം കിടക്കാം. So in this study, the number of Gujaratis that they sampled was not 58, but 447, and they reported about 3% of the Gujaratis also belong to F. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തികൾ 58 പേരുള്ള 447 പേര് പരിശോധിച്ചതിൽ 3% ആളുകൾ എഫ് കാറ്റഗറിയിലാണ്. They also sampled 635 men from Andhra Pradesh, and 4% of them belong to F. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും 635 പേരെ അവർ സാമ്പിൾ ചെയ്തതിൽ 4% പേർ എഫ് കാറ്റഗറിയിലാണ്. They also had 74 Sri Lankans, and about 9% of them belong to F. 74 ശ്രീലങ്കരെ അവർ പരിശോധിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ 9% പേർ എഫ് കാറ്റഗറിയിലാണ്.
They also report results for K, but the results are ambiguous, and they didn't test enough markers, and so I'm not quite sure what to make of these results. ഓക്കെ, ആ കെ എന്ന കാറ്റഗറിയിലും അവർ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസനീയമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പറയുവാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. Does this answer the question? ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ജസ്റ്റിൻ ബ്രദറെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രദറെ? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. രാജകുമാരൻ ബ്രദർ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ആരാ? മാത്യു. ഓക്കെ, മാത്യു ബ്രദർ ചോദിക്കാവോ? മാത്യു? ഇല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. അടുത്തത് ജെയ്സ് ബ്രദറാണ്. ജെയ്സ് ബ്രദർ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മീറ്റിംഗിലുണ്ടായിരുന്നു. ജെയ്സ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ? I have a question to Brother Nathaniel. Brother Nathaniel, can you hear me? Yes, thank you. Okay, thank you, brother. So it's not related to this particular topic, but about your books that you have, the previous book, Replacing Darwin, as well as this particular book, Traced. So my question is, do you have any thoughts about translating these books in, other languages which are the number of population is really high? Say for instance in Hindi or in Malayalam. What are your thoughts about that? Or if anybody takes such kind of initiatives, what are your thoughts about that? Should we translate the question as well before I answer it? I will do that. ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകം റീപ്ലേസിംഗ് ഡാർവിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രേസ്ഡ് എന്ന പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ ഇപ്പം പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിന്ദി, അതുപോലെ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ, മലയാളം പോലത്തെ ഭാഷകളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന അത് നഥാനിയൽ ബ്രദറിന്റെ എന്താണ് ആശയം അതിനെപ്പറ്റി? I have a couple of answers to. ഇതിന് ചില ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. Sorry, can you hear me? Yeah, well enough. Okay. The first is that I would love to see all of these books translated into as many languages as possible, because I feel that the implications are international in scope. ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് പല ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് ജനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കാണുവാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. ഇതെന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയുമല്ലോ. From my perspective, the main hurdles facing that right now relate to the focus of Answers in Genesis and the focus of the publisher. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ ഇതിന് മറുപടി നൽകുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇതിന് മറുപടി നൽകുക എന്നതാണ്. Answers in Genesis focus is primarily bringing people to Kentucky, to the Ark, and to the museum. In other words, Answers in Genesis does not have a large staff that is multilingual. Could you please repeat that, Brother Nathaniel? Answers in Genesis എന്ന് പറയുന്ന ഈ നഥാനിയൽ ജിൻസൺ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ, ക്രിയേഷന്റെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ, അവർക്ക് ഈ മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫിംഗ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
they just have not invested in developing the international side. We do have an international side, but it just has not been decided organizationally to be a priority. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇത് ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല. I sat down with one of the executives to ask about all of this, to find out, can we do these translations? And this was one of the main answers that he gave me. ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ഞാൻ ഇരിക്കുകയും ഇത് മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുൻപാകെ നിരത്തിവെച്ചതായ പ്രതിസന്ധികൾ. The second thing that comes to mind, or the second challenge, is the nature of replacing Darwin and traced, in the sense that both deal with somewhat complex scientific topics. പ്രതിവച just as എനിക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി. I got a distraction. Could you repeat that, please, Nathaniel? Please. Yes, I'd say the second challenge is that not only do we lack the translators, but also the subject matter is fairly in-depth, and so you need a specific type of translator that can deal with the science side of things, instead of, let's say, if the books were just on theology. ഇത് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലാംഗ്വേജിലും ആ വ്യക്തി അത്തരം ആ സയൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, അതേസമയം ഈ ആൻസേഴ്സ് ജെനസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്കത് ഒത്തു നോക്കണമല്ലോ, ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒത്തു നോക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയും അവർക്ക് ഇത് രണ്ടും അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വേണം, ഇവിടെയും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തും വേണം. അപ്പൊ ആ ഒരു അത്രയും വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അതാ. So I would love to see these books translated. Those are the hurdles I've encountered when I've asked internally as to the possibility. It seems Answers in Genesis and the publisher simply are not structured for this sort of thing, though again I would love to see it go that direction. Brother? Oh, sorry, can you hear me? I keep getting a poor signal message. Yes, I could hear you. So അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈ ലാംഗ്വേജ്, ഈ പുസ്തകങ്ങളെ പല ഭാഷകളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതുപോലത്തെ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല. Thank you, Brother Nathaniel. I was able to get your answers. There are a couple of other questions that are there arising in my mind. Maybe we can discuss that in person or in another private room. I don't want to take your time on that. We can go to other people as well. And now, brother, Nasreen അല്ലേ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന? അല്ല, അതെ ഞാൻ തന്നെ. Brother Nasreen, actually Dr. Nathaniel, Brother Nasreen is in Canada now. So we waiting for Jay's. He's in Canada. He's from Kerala for the one we discussed before. Okay, wonderful. And yes, I'd love to discuss this further. Like I said, I would love to see translations happen. I just haven't figured out a way to navigate those hurdles yet. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തപ്പെടാനും ഒക്കെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മാത്യു ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. Okay. So my question is from the table that is presented in slide 6. So is there any way that we can speculate, if there was an invasion or not? I mean, in academia, is that done with figures from these tables? Does that help? Are you getting my question? Could you explain it further? I think I didn't quite follow.
Okay. So the way I see from that table, there are these haplogroups H, J1 and J2. They are presented in, the Indo-European haplogroups. They are distributed, right, in the population. And when it comes to the Central Asian haplogroups, R1A, R1B, the most dominant one is R1A, and there is not much what do you say, distribution in percentage for R1B or R2. So is I mean, in academia, do they use these kind of figures to, is there a way to conclude if these distribution happened by means of migration or invasion? Okay, yes, I think I understand your question. And I would say the mainstream academic community does not, because they have the evolutionary time scale. But one of the main points of the book and the research I'm doing is to do precisely what you're saying. And if you'll I'll wait for the translation and then a few more things I want to say. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ മാത്യു ബ്രദറെ. ഇത് മാത്യു ബ്രദർ ചോദിച്ചത് ഈ 6ാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ R1A എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്, R1 എന്ന ഗ്രൂപ്പ് 21 ബംഗാളി 21% അങ്ങനെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് R1A. പക്ഷെ R1B അവിടെ കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. R2 അതിലും കുറവാണ്, R2 കുറവാണ് R1Aക്കാളും. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻവേഷനെ ഇത് വെച്ച് സാധൂകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നഥാനിയൽ ജീൻസൺ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇൻവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരുടെ DNA, അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആണുങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലുകയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ആണുങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻവേഷനെ സാധൂകരിക്കുക, സെക്യുലർ സയൻസ് അതിനെ സാധൂകരിക്കുമെന്നാണ് മാത്യു ബ്രദർ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സെക്യുലർ സയൻസ് അത് വെച്ച് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിന്റെ ടൈം സ്കെയില് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈം സ്കെയില് ഇപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് നഥാനിയൽ ജീൻസൺ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടൈം സ്കെയിൽ അല്ല സെക്യുലർ ശാസ്ത്രലോകം, സയന്റിഫിക് വേൾഡ് പിന്തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നഥാനിയൽ ജീൻസൺ പറഞ്ഞത്. And one of the methods I use to associate branches with historical events, such as invasions, is both the type of data that you see in the table, plus the timing of the origin of these various branches from the tree. ഇത് ഈ ബ്രാഞ്ചസിലെ ഈ R1A അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ, ഇത് എവിടെയാ, ഏത് സമയത്താണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ്, അതിനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ്സുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. And I'll give an example for R1A. For example, R1A ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ, the R1A branches connect to European branches, the R1A South Asian branches connect to R1A European branches just a few centuries ago. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ R1A സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ബ്രാഞ്ചസ് വളരെ കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് R1A യൂറോപ്യൻ ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ R1Aയും യൂറോപ്യൻ R1Aയും ഒരു പൊതു പൂർവികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. And to me, the most likely explanation for the timing of this connection is a Central Asian people group, for reasons I'll explain in a moment. അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, could you repeat that please? I said I think the most likely candidate to explain this genealogical connection is a Central Asian people
and I'll give my reasons for it in a moment. അത് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ പീപ്പിൾ ആണ്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതാണ്. In the late 1500s, or excuse me, in the early 1500s, there were Central Asians, the remnants of the Mongol dynasty, in Russia. Early 1500s, അതായത് 1500കളുടെ തുടക്കത്തില് മൊങ്കോൾ വംശം ഉടലെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. We also know this is around the same time when the Mughals from Central Asia came down into India. ഇതേ സമയത്താണ് മുഗൾ വംശം, സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് മുഗൾ വംശം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. And so this association is one of the reasons I think R1A in India is related to the Mughal invasion. Which invasion, sorry sir? To the Mughal invasion. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മുഗൾ ഇൻവേഷൻ, ഇതുവഴിയാണ് R1A നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡോമിനന്റ് ആയതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. And that's the type of analysis I've tried to perform for the other branches that are shown in the table on page 6. ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇത്തരം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈം ലൈനും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻസിഡൻസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അനാലിസിസ് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. And I forgot to mention that this type of analysis is repeated over and over again as you go deeper into the tree. And the deeper connections are also part of the evidence for claiming R1A was Central Asian in origin. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീപ്പർ കണക്ഷൻസിലേക്ക്, ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ R1A എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഒറിജിൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Does that answer the question? Yes. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? Okay. Nathaniel, brother, thank you for sharing your wonderful research and time with us. Basically, you have provided so many data in your book from your research, which are purely based on scientific methods. So how do other academic groups or people with different agendas and worldview respond to this? Basically, in fact, this is actually creating a big problem for their narratives. So how are those people responding? ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റയിലും ഒരുപാട് ഡേറ്റകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിലും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പോസിങ് വേൾഡ് വ്യൂസിന് ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇത് പ്യൂർലി സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഇൻഫറൻസുകളാണ് ഇദ്ദേഹം തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അവരുടെ നറേറ്റീവ്സിന്. അപ്പം അവരെങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ആൻസർ മീ, നഥാനിയൽ ബ്രദർ? I'd like to answer in two parts because the response I've seen in the United States from the critics has been a tremendous gift to the creation science movement, and I want to explain the background to it. Okay, please. ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ അമേരിക്കൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ക്രിട്ടിക്സിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിയേഷൻ സയൻസിന് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്, ഒരു അനുഗ്രഹം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. I first want to review how the critics have talked about creation science in past decades in the United States. ഒന്നാമത്തത്, ഈ ക്രിട്ടിക്സ്, ഈ എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ക്രിയേഷൻ സയൻസ് വിമർശനം വിമർശകർ, എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇതിനെ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ സയൻസ്, ക്രിയേഷൻ സയൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷം. The evolutionists have characterized themselves
as sticking purely to science, and they've characterized the creationist community as insisting on dogma, holy books, and written documents that no one can question. എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകളുടെ പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, എവല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ സയൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും അതേസമയം ക്രിയേഷൻ സൃഷ്ടിവാദികൾ എപ്പോഴും അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്തരം ബുക്കുകളിലുള്ള അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിശ്വാസികളാണ്, സയൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ആണെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോപണം. Now I'd like to explain the process by which I arrived at the conclusions in this new research, because it spans about a decade. അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെക്കേഡായിട്ട്, ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഈ ഇത് ക്രിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, സൃഷ്ടിവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സയൻസിനെ അവർക്ക് അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവരതിനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. The book looks at male inherited DNA, but I started off 12 years ago looking at female inherited DNA. ഈ ബുക്ക് ട്രേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്രോമസോം DNA ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങളിലേക്ക്, പുത്രന്മാരിലേക്ക് പോകുന്ന ഡേറ്റയാണ് അനലൈസ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഒരു 12 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസൺ ഇത് ഫീമെയിൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഫീമെയിൽസിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്ന ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. My early papers published conclusions saying that these data were consistent with the expectations of creation science. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേപ്പറുകൾ ഈ ക്രിയേഷൻ സയൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രിഡിക്ഷൻസിനുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റകളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. These were of course criticized, but my thought was that the way to evaluate their veracity would be to continue to do experiments and to test predictions. ഇത് അവർ വളരെയധികം വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും ഇത് കൂടുതൽ റിസൾട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, പ്രിഡിക്ഷൻസ് കൂടുതൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രിഡിക്ഷൻസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള വഴിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So then I published more papers in a book showing that the predictions continue to be fulfilled, and the evolutionary community continued to criticize them as wrong. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രെഡിക്ഷൻസ്, ഇപ്പം നഥാനിയൽ ജീൻസന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ റീപ്ലേസിംഗ് ഡാർവിനിൽ ഒത്തിരി പ്രെഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രെഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നീട് ശരിയാണെന്ന് സയന്റിഫിക് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഈ വിമർശകർ അതിനെയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. So to summarize a lot of work, this latest research is the fulfillment of previous predictions and also makes even more predictions for the future. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ബുക്കില് പഴയ ബുക്കിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന പല പ്രെഡിക്ഷൻസിന്റെയും ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ്. ഇപ്പൊ സയൻസിൽ പ്രെഡിക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാമെന്ന് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ആ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ നിന്ന് ചില പ്രെഡിക്ഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രെഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രെഡിക്ഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. For 40 years, evolutionists have demanded that creationists publish testable predictions and test them, because this is how science is done. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷങ്ങളായിട്ട് എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അവര് പ്രഡിക്ഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അവരതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. So what can they say after 12 years of creationists publishing predictions, testing them, publishing, testing, back and forth, and seeing so much success on the side of creationists? പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തെ സൃഷ്ടിവാദികളുടെ ക്രിയേഷൻ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ പ്രെഡിക്ഷൻസും അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും പിന്നെയും പ്രെഡിക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതും
അത് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Here is where the response of the critics is especially significant in light of this history. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിമർശകൻ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം ഇതാണ്. One of the main things the critics have said about traced and the way they've criticized it is saying that it disagrees with what the evolutionary textbooks say. Yes, I saw that. ഇത് ഇവര് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം. പരിണാമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. Think about what they could have done. I have put in print ways to test and try to falsify the conclusions that I've made. ഇതിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ പല വഴികളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പല പ്രഡിക്ഷൻസും, ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസൺ പല പ്രഡിക്ഷൻസും മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല. അപ്പൊ ആ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും, അതായത് ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. But they haven't done that. They haven't been interested in science. Instead, they've insisted that I must be wrong because the textbooks say otherwise. അതിന് പകരം അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, എഴുതപ്പെട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എവല്യൂഷണറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സയൻസ് തെറ്റാണെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. So let's think about the ramifications of what I've just described. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Today, right now, 2022, it's creationists who are insisting that we pursue the creation evolution debate by doing experiments, by testing hypotheses. ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രിയേഷൻ സയന്റിസ്റ്റ്, സൃഷ്ടിവാദികൾ ഇത്തരം പ്രിഡിക്ഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അവരോട് ഡയലോഗിന് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. And on the other side of the debate, the evolutionists are insisting that I must be wrong because their book, that apparently cannot be questioned, perhaps a holy book, says otherwise. പക്ഷേ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അവരുടെ ബുക്ക് അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എവല്യൂഷണറി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചില പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ സയൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. So this represents a complete reversal of where the origins debate has been going back 40 years. ഇത് 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിവാദികളെ എങ്ങനെ എന്ത് തരത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് അവരുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Does that answer the question? Thank you, brother. That answered the question. Thank you. And actually, I've got one more question. Got it from the chat. Can you briefly say something about your outlook on connection of Aryans and the Indus Valley civilization? Your outlook on connection of Aryans and the Indus Valley civilization. Should we translate that as well first? അത് ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ നടന്നു എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആര്യന്മാരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവരും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, നമ്മുടെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയവരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നഥാനിയൽ ജീൻസിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ബിഫോർ വി ഗോ ഫർദർ, ജസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ലീസ്. പ്രതിവച്ച ബാക്ക് ചാറ്റിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കുറേ പ്രാവശ്യം ഡേറ്റ പറഞ്ഞല്ലോ. ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ല, അടിസ്ഥാന വിവരം എന്നാണ് കേട്ടോ. ഡേറ്റ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന വിവരമാണ്. ഡേറ്റ ഓക്കെ, വൺസ് ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സയന്റിഫിക്, ഈ ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസൺ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് മുഴുവനും സയന്റിഫിക് വേൾഡിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ടൈം ലൈൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് സെക്കുലർ വേൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തഡ് അല്ല നഥാനിയൽ ജീൻസൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ. To answer the question, I think it might be appropriate to walk through the lines of evidence as I currently understand them. Are you answering to the question of the connection between Aryan and Indus Valley civilization? Yes. Okay. Okay. Could you repeat that, please? I thought it might be appropriate to walk through the lines of evidence first in answer to that question to derive how I think about it. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തെളിവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. And let's start with non-genetic evidence first. ഇതിന് നമുക്ക് നോൺ ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജനിതകമല്ലാത്ത തെളിവുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം. As I understand it, the Indus Valley script is unreadable. No one knows the language group to which it belongs. And so therefore, this would suggest that the Indus Valley people were not Indo-Europeans. എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപികൾ, ആ ഭാഷ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താ പറയുക വ്യാഖ്യാനിച്ച് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ yes, I understand that it cannot be read fully, but the next one, what is the അതുകൊണ്ട് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ അല്ലെന്ന്. Okay, so it's not അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ അല്ലെന്ന്. Okay. In other words, it doesn't look like Sanskrit. Okay, yeah, that's the അതാണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അതായത് അത് ഒരിക്കലും സാൻസ്ക്രിറ്റ് അല്ലെന്ന്. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. The second line of evidence, and you all can correct me if I'm wrong, I think comes from the Vedic texts, which imply that the Indo-Europeans were not there from the beginning, but came after the initial people settled down. രണ്ടാമത്തെ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് തിരുത്താവുന്ന ഉള്ള ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം നഥാനിയൽ ജീൻസൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദങ്ങളിൽ ഉള്ളതനുസരിച്ച് അവർ പുറത്തുനിന്ന് വന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നഥാനിയൽ ജീൻസൺ പറയുന്നത്. The third line of evidence is a reflection on where the Indo-European languages exist today. മൂന്നാമത്തെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ, സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന്. And as the name implies, of course, they're found from Iceland all the way into northern India. And so that raises the question, where is the most likely geographic origin for all of these languages? അതായത് ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് വരുന്നത് ഐസ്ലാൻഡ് മുതൽ ഇന്ത്യ വരെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം, ഇതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ട്, ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന്, ഒരിടത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഉള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. The land between the two would be modern Russia, north of the Black Sea by the Ural Mountains, and this seems to be the view of the mainstream community. ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ളത് മോഡേൺ റഷ്യയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നായിരിക്കാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. And I think some of the additional evidence comes from linguistic comparisons of the existing Indo-European languages and the history implied there as well. ഇതിന്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മറ്റൊരു തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
Oh, could you repeat that in half, please? I'm losing the connection when you go to the second part. Yes, I'd say an additional line of evidence comes from language comparisons themselves of those languages that exist today from India to Iceland. ലാംഗ്വേജ് കമ്പാരിസൺസ്, ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ, താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. And I'm not a linguist, but I think these also point towards a likely origin for Indo-European, not in India, but outside of it, perhaps near Russia. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലല്ല, റഷ്യയുടെ ആ ഭാഗത്താണെന്ന് നമുക്കൊരു കണക്കുകൂട്ടലിൽ, ഒരു പ്രഡിക്ഷനിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. Now let's bring in the genetic data. ഇനി നമുക്ക് ജനിതക ഡേറ്റയിലേക്ക്, ജനിതകമായ ഇതിലേക്ക് പോകാം. In the book, I originally labeled haplogroup or branch H as not Indo-European. പുസ്തകത്തില് ഈ ഹാപ്ലോഗ്രൂപ്പ് എച്ചിനെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And the reasons for that were several-fold. ഇതിന്റെ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. The geographic distribution of H seemed largely restricted to South Asia and not in Europe. ഈ എച്ചിന്റെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അത് എവിടെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, സൗത്ത് ഏഷ്യയിലാണ് അത് ഭൂമിശാസ്ത്രമായിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. But there is data in the images I published that seem to indicate a European connection in H itself. നഥാനിയൽ ജീൻസൺ കാണിച്ച സ്ലൈഡിൽ അതിനകത്ത് ഇതിന് ഒരു യൂറോപ്യൻ കണക്ഷനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. If you look at the tree, the H branch that I published, almost all of the individuals are Pakistani, but there is one French individual with a very ancient connection to the South Asian population. ഇതിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗം പേരും പാകിസ്ഥാനി ഒറിജിനായിട്ടാണ് എച്ചിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരാള് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഒറിജിനായിട്ടുള്ള ഒരാളും ഈ എച്ചിൽ കാണപ്പെടുന്നു. And if you look at the map of H itself, there is a small circle representing there's a small percentage of men in the Balkans, Greece and such, that also belong to H. Which slide is that, sir? I'm sorry, I don't have it in the slides. I apologize. Sorry, so if someone has the book, I apologize, I don't have it in the slides. But okay. I have the book. My point is there is data even in what I published that seems to indicate an ancient European connection to the South Asian H. Okay. ഈ പുസ്തകത്തിലും ഈ യൂറോപ്യൻ കണക്ഷൻ, സൗത്ത് ഏഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ കണക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. And so I've been changing my thinking on H because any ancient link between India and Europe would seem to me to be a result of the initial Indo-European migration. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ യൂറോപ്പും ഇന്ത്യയും ആയിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈഗ്രേഷൻ മൂലമാണ്, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ മൂലമാണെന്നാണ് എൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ, എൻ്റെ നിഗമനം. Here's another piece of evidence that genetics brings to bear on this question.
ജനിതകപരമായ മറ്റൊരു തെളിവ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. It's the timing of the link between Europe and India, and it appears to be around the time of Abraham, Isaac, and Jacob. ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ടൈമിങ്, ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കലി നമ്മുടെ ഏബ്രഹാമിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത്, ബൈബിളിലെ ഏബ്രഹാമിന്റെ ഒരു സമയത്താണ് അത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. In other words, the European and Indian H were still linked for many generations after Babel, and so therefore they must not have been in India from the very beginning, from the most ancient times. അതായത് ഈ ലിങ്ക് ഈ ബാബേലിന്റെ ഈ നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടി പുറകോട്ട് പോയാൽ ബാബേലിന്റെ സമയത്ത്, ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത് ആളുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ട് എത്തി നിൽക്കുക. അതായത് ഇത് ആദ്യം മുതലേ ഈ ലിങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this is one of the reasons why I think we should still be looking even more ancient for the original Indian lineage, the Indus River Valley lineage, and perhaps the Dravidian lineage. And also one of the reasons why I'm very curious when F branches off. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂടുതൽ ഡേറ്റ, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ പഠനങ്ങൾ എത്തുകയും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. ഇതിപ്പോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞു, കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണമെന്നും ഉള്ള പ്രതീക്ഷയിലും അതുപോലെ എഫ് എന്നുള്ള ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നാണ് നഥാനിയൽ ജിൻസൺ പറയുന്നത്. And the timing at which K2A1 branches off is also even more ancient than the separation between the European H and South Indian H. അതുപോലെ ഈ K2A1 എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉത്ഭവവും ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഈ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കാൾ അതിന്റെ കോമൺ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനും പുരാതനമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, പുരാതനമായ ടൈമിങ്ങിലാണ് K2A1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പും ഒറിജിൻ. So this is how I've derived my current answer to that question, which is different from my original answer to that question. Okay, ഇത് from my published answer to that question. ഇത് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എൻ്റെ ബുക്കിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ഉത്തരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഡേറ്റ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത്. So does that answer the question? Yes, thank you. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഐ എം ഓൾസോ ലൂസിങ് സം ഐ നോ this can interfere, right? Okay, next one, ശിവം ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജെയ്സ് ബ്രദർ, വെന്യൂപ്പ് സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഏതാ? സിസ്റ്റർ വെന്യൂപ്പ്, do you have anything to ask Dr. Nathaniel? ജോൺ സാമുവൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ഹലോ ജോൺ സാമുവൽ. ഓക്കെ, ജിമ്മി ചാൻ, അജീഷ് ജോസഫ്, അനി ബ്രദറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അനി ബ്രദറെ, ജെയ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ മുകളിലോട്ട് എടുക്കാവോ? അത്
ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആൽബി എന്ന് പറയുന്നത്. എബി. ഓക്കെ, ഒരു ഗേളിന്റെ ശബ്ദം അയബി. ഒരു ബെന്യൂപ്പ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു? ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, എബിഎസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? എബിഎസ് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ആണല്ലോ, മൈക്ക് ഓൺ ആണ്. എബിഎസ് മാത്തുക്കുട്ടി മാത്തൻ, ഇൻവൈറ്റ് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. Okay, actually, I have a question. I have this one. I was actually I got a book review from an evolutionist. Somebody shared in our group, and I have a question about that. He said he cannot. His name is Dr. Dan. Creation Myths. He's in a YouTube channel. He's reviewing your book Traced, and he's saying, Dr. Nathaniel Jeanson is using or used mutation rate, the copying error rate, mutation rate, instead of the substitution rate or the rate of fixation. So when I read that, when I try to understand what is substitution rate or rate of fixation, it directly related to evolution. If I am correct, he is trying to review or evaluate your book, which you written in a separate, in a very different reference point, but he is trying to review that in his reference point. And could you explain what is that the substitution rate or rate of fixation? What is the difference between the mutation rate? Did you want to translate that too? നമ്മുടെ ഇത് ഒരു റിവ്യൂ, ഈ നഥാനിയൽ ജിൻസന്റെ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട്, ബുക്ക് റിവ്യൂ ട്രേസ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജിൻസൺ. ഡോക്ടർ ഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയേഷൻ മിത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് പുള്ളി അതിനകത്ത് തുടക്കം ഈ എന്തുകൊണ്ട് നഥാനിയൽ ജിൻസന്റെ പഠനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി പറയുന്നതിനകത്ത് നഥാനിയൽ ജിൻസൺ മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ്, വൈക്രോമസോമിലുള്ള ഡേറ്റ മ്യൂട്ടേഷൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 3 എന്ന് പറഞ്ഞു, മകനിൽ നിന്ന് അപ്പനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 മ്യൂട്ടേഷൻസ് പെർ ജനറേഷൻ. അപ്പൊ അത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് സണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 6 മ്യൂട്ടേഷൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഏത് സമയത്താണ് ഒരു ലിങ്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നഥാനിയൽ ജിൻസൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്കൻ അത് എടുക്കരുത്. അതിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റിന് പകരം എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ. What Dan is saying refers to what happens to mutations in the long term. Okay, Dan പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസിൽ ലോങ് ടേമിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The evolutionists think mutations occur and then natural selection, genetic drift, all sorts of other processes lower the number of total mutations that survive long term. എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകും, മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായത് കൂടാതെ പക്ഷെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ എണ്ണം തലമുറകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവര് എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. And this is textbook evolution. ഇത് പൂർണ്ണമായും എവല്യൂഷന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So now I get to play the role to the evolutionists
that they've played to creationists for many, many years. ഇപ്പോ ഞാൻ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ വളരെ കാലമായി നമ്മളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. They have told for creationists many years. Excuse me. Let me say something else. Creationists have said that God's activity explains much of what we see in the world. സൃഷ്ടിവാദികൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ വേലകളാണ്, ദൈവമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. The evolutionists have responded by saying that's fine for religion, but how is that science? What testable experimental predictions does that view make? അപ്പൊ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ, അത് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്, പക്ഷെ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു സയൻസിന്റെ ഒരു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പരിണാമവാദികൾ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So that's my question to Dan. I appreciate his strong dogmatic commitment to evolution, but what predictions does the substitution rate idea make? എനിക്ക് ഈ ഡാനിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള അതിൽ ആ ഡോഗ്മയോടുള്ള അടിമത്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? And the second question would be, why are the young earth creation predictions working so well? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത്, ഈ യങ് എർത്ത് പ്രഡിക്ഷൻസ്, യങ് എർത്ത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ബിബ്ലിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിൽ ഉള്ള ഈ യങ് എർത്ത് ടൈം സ്കെയില് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why does the young earth creation time scale capture 90% or more of the known, excuse me, let me explain this differently. So one way we can test these various ideas is by looking at the history of human population growth that's implied by the branching structure in the Y chromosome tree. ഇത് ഒരു തരത്തില് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. The fields of history and archaeology have published estimates of the history of human population growth. ഈ ആർക്കിയോളജിയും ഈ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോൺ ആയിട്ടുള്ള. We can test whether the evolutionary view or the young earth view does a better job capturing this history with the Y chromosome tree. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എണ്ണം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈ Y chromosome ഈ യങ് എർത്ത് ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന Y chromosome ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ആണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതോ എവല്യൂഷണറി വ്യൂസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. So the question for him is, why does the young earth time scale capture so much history at a global scale, at multiple regional scales, and in a manner that is predictive and has seen fulfilled predictions? അപ്പൊ എനിക്ക് ഡാനിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, യങ് എർത്ത് ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ടൈം സ്കെയിലിൽ ലോകത്ത് നടന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെയെല്ലാം മിക്കതിനെയും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. റീജിയൻ വൈസ് നടന്ന കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഡാനിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. And if you look at the history of the papers and books I published global data in 2019, which made predictions for regional population growth, and those predictions were fulfilled as per the data I published in this new book, Traced.
Could you repeat that, please? So one of my arguments or rebuttals to what he's saying is the sequence of publication events that's publicly available. പബ്ലിക്കലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിന്റെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഈ വാദം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The end of 2019, I showed that the history of population growth matched the young Earth time scale from genetics. 2019 ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ പ്രകാരം ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എങ്ങർത്ത് ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിവാദികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തരത്തിലാണ്, അതേ ആ ട്രെൻഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു. This predicts that we should find similar matches at a regional scale. ഇത് ഒരു റീജിയണൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് റീജിയണലായിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. In 2020, I showed this was true for the Americas, and in 2022, I showed this was true for North Africa. 2020 ഈ ട്രെൻഡ് അമേരിക്കയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് ചേർന്ന് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു. 2022 in 2022 where sorry, hello. Oh yeah, okay. So I was going to say, in 2019, I did not have access to these North African data. Yeah, North Africa. It was a literal fulfillment of a testable prediction. Yeah, okay. 2022 നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള 2019 ഈ ഡേറ്റ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ പ്രിഡിക്ഷൻസ് നടത്തി. പക്ഷെ 2022 ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡേറ്റ സൃഷ്ടിവാദികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ട്രെൻഡ് പ്രകാരമാണ് അത് തെളിയിച്ചു. അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. And this model now predicts where to find other ancient branches and how many men you have to sample to get them. So the predictive power is very strong. ഈ പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എവിടെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ള പൂർവികരെ കാണുക എന്നുള്ളതും അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രഡിക്ഷൻ പവർ ഭയങ്കരമാണെന്നാണ്, ശക്തിയുള്ളതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്. In a sense, it's like saying gravity cannot possibly be true because this book says otherwise. അതായത് ഈ ബുക്കിൽ ഇത് ഗ്രാവിറ്റി ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഈ ബുക്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഡോക്ടർ ഡാനിന്റെ വാദം. And we would turn around and say, well, if that's true, why is gravity working again and again and again right before our very eyes? അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഈ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റി തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് എല്ലാം എത്രമാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും ശരിയായി വരുന്നു? So his specific criticism once again illustrates the dramatic change in the roles that creationists and evolutionists are now playing. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിമർശനം സൃഷ്ടിവാദികളും പരിണാമവാദികളും പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് പണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇല്ല, സൃഷ്ടിവാദികൾക്ക് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നഥാനിയൽ ജിൻസൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ പഠനം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. Does that answer the question? Yes. ഇനി അൽ ബ്രദർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ബ്രദറെ?
ആർക്കാ ഇനി അടുത്ത ആർക്കാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? ചോദിക്കാൻ ജോൺ സാമുവൽ, അനി ബ്രദർ, ആരാ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ലിമ ജോസ്. ഓക്കെ. Okay. Thank you, Dr. Jeanson, for being here among our humble folks. I haven't read your book, and I'm really looking forward to read that. I was not here the whole time because I'm at work, but I just have a simple question about something that you mentioned in the 2019 Easter conference. I was just listening to it. And even I listened to some of your other videos on YouTube. So you mentioned that so many, I think the number you said about 91% of the scientists are supporting evolution, as well as some of our Christian scientists. Even you mentioned names of three individuals. I forgot the names. They are, I think one of them had their degree in theology or something, and they were also in a sense talking and supporting evolution. And I've been listening to the debates between the atheists and theists for years, and there's so much data that proves that evolution is wrong and there was a beginning of Earth. And in spite of that, why do you think the scientific community is not accepting the creationism? They are always supporting the evolution. Also, I know that you have 2 kids, and I have kids too, and I was reading Genesis to them, and then they were asking a question how like Adam how they can explain that we are all originated from Adam. So I was wondering, how would you answer to a child who is asking that kind of question? Brother, ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണോ? അതെ, ഒന്ന് മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയത്. Oh, okay. Dr. Jeanson, I'm going to translate that to Malayalam. അതായത് എനിക്കിത് ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ജിൻസന്റെ 2019 ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുകയുണ്ടായി 91% സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇവല്യൂഷനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ പുള്ളി 3 വേറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു. അവർ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ഇവല്യൂഷനെയാണ് അവരുടെ ഇതിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ഇത്രയേറെ ഇവല്യൂഷന് എതിരായ പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എവല്യൂഷനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ക്രിയേഷനിസത്തിലേക്ക് നോക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന് 2 കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ജനസിസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡം എല്ലാവരുടെയും പിതാവായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കൊച്ചിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാവോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. താങ്ക് യു. ഡോക്ടർ ജിൻസൺ, യു ക്യാൻ ആൻസർ നൗ. താങ്ക്സ്. The first question is one that comes up very frequently and very common question, very good question. I want to address that first. The first question, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And it's often a question that reporters here in the United States ask because they think this somehow nullifies all that creation scientists are doing. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാർ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ക്രിയേഷനിസത്തെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുക, അതായത് അതിനെ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാം, ക്രിയേഷനിസത്തെ ഇല്ലാതാക്കി, അത് തന്നെ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. So I'm especially glad that you asked it. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളത് ചോദിച്ചതിൽ. And one of the things I like to point out, at least in the United States, because I'm not as familiar with the situation in India, is the state of the educational system. ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം
states. Sorry, can you just repeat that one more time? Yes, my main answer to this question revolves around how the educational system operates in the United States. And I would talk about India, but I'm not as familiar with it. So I'll answer in the context of the United States. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. The vast majority of students go through the public educational system that is funded locally or statewide. And this is the key demographic I want to focus on. അതായത് വാസ്റ്റ് മജോറിറ്റി, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, കാനഡയിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഫണ്ടഡ്, ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. By a number of court decisions, creation science is effectively forbidden from being taught to students either at the primary, secondary, or tertiary level or at the university level. അതായത് കോർട്ട് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ക്രിയേഷനിസം സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലോ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ നിയമം. So the vast majority of professional scientists in the United States are given an education where they never learn anything, so to speak, about creation science, only evolution. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, ക്രിയേഷനിസത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അവർ പഠിക്കുന്നേ ഇല്ല. So from my perspective, it's no surprise that the vast majority of scientists are evolutionists, because here in the West, they're forbidden from hearing anything else. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്റ്റുഡൻസിനത് ക്രിയേഷനിസത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് ഇവല്യൂഷനിസത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. And in my experience, when these scientists first encounter creation science, or I explain to them some basic aspects of creation science, they have a very visceral reaction. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ അതിനെങ്ങനെ മലയാളം പറയുന്നത്, സോറി, can you repeat that? താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോറി. And I think it's because they've grown up knowing nothing else. And so to hear about creation science challenges their foundational assumptions about how the world operates, and it's difficult to handle. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ക്രിയേഷനിസത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അത് അവരുടെ ഫൗണ്ടേഷനെ തന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം അവരുടെ ബിലീഫ് അവർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവല്യൂഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ക്രിയേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Imagine if someone went around arguing that the world is only 5 years old, and they had line after line of evidence for this. This would challenge a core assumption we have about the world and would upset many people. ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എർത്തിന് 5 വർഷമേ ആയുസുള്ളൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വർക്കിലാണ്, എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട്, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. So that's why I think there are so many who reject creation science. It's the educational system has been so carefully structured to prevent these people from ever hearing anything else, anything that challenges this foundational view. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടിവാദത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൃഷ്ടിവാദം ഒരിക്കലും ഒരു
ആളുകൾ കേൾക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത വീണം പഴുതടച്ചാണ് അവിടുത്തെ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു വിരോധമോ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മയോ ഉണ്ടാകുന്നത്. And I would argue this is not a conspiracy theory. This is simply observational fact of what's been decided in the legal and educational system over the last 40, 50 or more years. അതായത് ഇത് ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിവാദികൾ കള്ളത്തരം പറയുകയോ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില കള്ളക്കഥകളോ അല്ല. ഇത് 40-45 വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റത്തിൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ. I think it's also underscored by how vehemently creation scientists are opposed, how vehemently evolutionists try to deny them any opportunity to speak to students. അതുപോലെ ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ ഏതവസരത്തിലും ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. With respect to the second question about Adam and Eve, let's see if I understand it correctly. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ജനമെല്ലാം ഉണ്ടായെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പൊ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. If I understand correctly, the question is, how could the various ethnicities or so-called races arise from Adam and Eve? Is that correct? That's correct. Yeah, I know that you have explained this before, but it was, how can we simply, that there are so many children of my son is 13 years old. So how would you explain to a child who is coming from the school, as you said, talking about evolution? How can I explain to him about the creationism, just in a simple way? I'll think of an example from my own neighborhood here in Kentucky. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കെൻറ്റക്കിയിൽ തന്നെ നടന്ന ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. A few houses down, we have a family in which the father is dark-skinned and the mother is light-skinned. കുറച്ച് ബ്ലോക്സ് അപ്പുറത്ത് ഒരു കുടുംബത്തില് അച്ഛൻ ഡാർക്ക് സ്കിന്നും കറുത്ത മനുഷ്യനും വൈഫ് വെളുത്ത സ്കിന്നും കളറുമുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. Or maybe I should say the father is of obvious African descent and the mother is of obvious European descent. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒറിജിനും അമ്മ യൂറോപ്യൻ ഒറിജിനുമാണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം. Their children do not look like either of the parents. They look like a mix of the parents. അവരുടെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പോലെയല്ല, പക്ഷെ ഇവരിലുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളിലുള്ള മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർക്കുണ്ടായത്. And that's where my illustration stops for my kids, because I would need to see the next generation to fully explain it to them. Sorry? This is where the illustration would stop for my own children, because I would need the next generation of this family to fully explain it. Okay. എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ തീരുകയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. And if those children grew up and married other people of mixed ancestry like themselves, they could produce a whole spectrum of ethnicities in their children. ഇപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ എല്ലാത്ത മിക്സ്ഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോൾ സ്പെക്ട്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ചൈനക്കാരെ ഉണ്ടാക്കത്തിൽ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ
വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ആളുകളുടെ ഒരു വെറൈറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. And so if Adam and Eve were like these mixed children, they could produce the whole diversity on earth, so to speak, in the next generation. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദമും ഈവും ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ജനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്ര വെറൈറ്റീസ് അവരിൽ, അതിനുള്ള ശക്തി അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Does that help answer your question? Lima? Yes, but then I might have another question, which is Adam and Eve. I understand what you mean. The black and white. They are black and white, and then they produce children from black and white. But wasn't Adam and Eve the same race? Therefore, didn't they have to produce children who look like them? I'm just trying to understand how to. This would be another question they will be asking. So how would I explain that? I would say, sorry, I'll let the question be translated first. Sorry, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, ലിമ, ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആദമും ഹവയും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്, അല്ലേ? അതെ. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കിഡ്സ്, എന്താ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ ആഡം ആൻഡ് ഈവ് സെയിം ആൾക്കാരല്ലേ? അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I would say that Adam and Eve did look very similar, but that they looked similar in both being very mixed genetically. ആദമും ഹവയും സിമിലർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാമെങ്കിലും, പക്ഷെ അവരിൽ ഈ ജനിതകത്തിന്റെ വേരിയേഷൻ അവരിൽ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. I use the example of African descent and European descent simply because this is one of our neighbors. But in reality, Adam and Eve likely had a whole spectrum of genetic diversity that could give rise to African looks, European looks, South Asian looks, East Asian looks, and all the other various forms and combinations. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനും യൂറോപ്യൻ ഒറിജിനും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ എടുത്തതിന്റെ കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ആദമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഈ ആദമിന്റെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ വേരിയേഷൻസും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ആ വേരിയേഷൻസ് ആദമിലും ഹവയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിവാദികളുടെ വാദം അങ്ങനെയാണ്. If they're old enough, I might use a Punnett square to show how the concept of mixed genetics works, where every parent has the potential for different versions of almost every trait. But I'm trying to think of another way to explain it to even younger children. ഇത് ഒരു പ്യൂണറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നഥാനിയൽ ജിൻസന്റെ പഠനം വെച്ച് തന്നെ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Does that help answer your question? I'm sorry, I don't have a better analogy for even younger kids. Can I explain it a bit to Lima? Lima, this is population പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നഥാനിയൽ ജിൻസൺ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ആണിനും യൂറോപ്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും കൂടെ ഉണ്ടായ ഇതിലെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ മുഖം, ആഫ്രിക്കൻ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ നിറവും, പിന്നെ ബ്രൗൺ നിറമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, നിറം മാത്രം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബ്രൗൺ നിറമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആഫ്രിക്കനും അല്ല, തീരെ കറുപ്പുമല്ല, തീരെ വെളുപ്പമല്ല, ബ്രൗൺ നിറമായിരുന്നു വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ഈ പയ്യൻ
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യൂറോപ്യൻ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കള് കൂടുതൽ സാധ്യത യൂറോപ്യൻ ലുക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം കാരണം ഈ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ആളില് യൂറോപ്യന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണിലും യൂറോപ്യൻ, അപ്പം പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനിതകം അതിനകത്തായതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ ലുക്കുള്ള മക്കളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അതേസമയം ഈ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള പയ്യൻ കറുത്ത ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, പക്ഷെ കറുത്ത. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവര് ഇത്തരം ആൾക്കാർ, ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതായത് മിക്സ് ആവാതിരുന്നാലാണ് പോപ്പുലേഷൻ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരേ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴി പല പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്, പല ആൾക്കാർ ഉണ്ടായി പോവുകയല്ല. സൃഷ്ടിവാദികൾ പറയുന്നത് എല്ലാ വേരിയേഷൻസിൽ നിന്നും ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഇല്ലാതെ പോയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് സൃഷ്ടിവാദികൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് അതിനകത്തുണ്ട്. സോറി ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ, ഐ ഇന്റർഫിയർഡ്. I explain it a bit more with your own studies. No, Thank you. That's great. That's great. Yeah, I understand that. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. Dr. Jeanson, it's a privilege, and thank you once again for everything that you do. We really, really enjoy, and it has been a great source of wisdom, and thank you once again. Thank you, Lima. ഇനി വർഗീസ് സാമുവൽ പാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ പാസ്റ്റർ? ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് പയ്യ. ഓക്കെ. ഈ സാം ഇൻവൈറ്റ് മാത്തുക്കുട്ടിക്ക് വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ട്? ആരാ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത്? മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താണ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. Can I ask? Yeah, sure. Please. Yeah. I have not heard you completely, but I tried to pick up something in between. So yeah, my question might not be accurate. If it is wrong, please correct me. Okay, you can actually stop me in between and correct me. What is this argument all about? I mean, there was the name of this group is about the great Indus Valley civilization and maybe something related to the ancestry and things like that. So I don't understand how these three families kind of related to that argument. So can you please reiterate the argument once again for me, if you may, please? Should we translate the question too? Actually, ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ടൈറ്റില് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് അവകാശികളാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വൈക്രോമസോം ഡേറ്റ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ആ 3 പേരിലാണ്. ഹാം, ജാഫത്ത്, ഷേം എന്നുള്ള 3 പേരിലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. That's a good question, and I would say the main purposes of this discussion were not primarily apologetic, but I'll explain that in a moment. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അപ്പോളജറ്റിക്സ് അല്ലായിരുന്നു. അത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. That's because much of the apologetic justification for what's going on is stuff I've published, and the focus of this is advancing the science forward now, because this is where the young earth creation model is at and what it can do. ഓക്കെ, അപ്പോളജറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സയൻസ്, ഒരു സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ഒരു മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So we're asking this question about the Indus Valley civilization because from my perspective it's unanswered currently. Indus Valley civilization കുറിച്ചുള്ള ഇത് ചോദ്യത്തിന് അത് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. And it's surprisingly creation science that holds the key to unlocking this mystery. അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു രഹസ്യത്തെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീ
സൃഷ്ടിവാദികളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഉണ്ട്. In addition, I think that Malayalam speakers may hold within their DNA some of the most important keys and clues to answering this question. എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. That's a very brief summary. Does that help answer your question? Oh yeah. In fact, it is. It actually helps. But Nathaniel, I beg to differ in a few areas where you mentioned that we don't know anything about Indus Valley and all. No, it's not like that. We are trying to reconstruct the past with the little evidences we are having at the moment. For example, we know for sure that there was an egalitarian society in existence. We know for sure that the trade and commerce were actually flourished. And we know for sure that, for example, the seals of Harappa could actually later be recovered from sites in Mesopotamia and all. So we know for sure a lot of things like that. No. And hello, yeah. Mathukutti, just sorry for interfering. We know what all things you are saying now. That's we know. But Dr. Nathaniel Jeanson's Nathaniel Jeanson's ഞാൻ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പുള്ളിയുടെ പേപ്പറും ബുക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു പ്രദീപ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ വാണ്ട് ടു ലൈക്ക് ഫ്രെയിം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ എം ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, യാ. Okay, and if you relate to Bible and all, I am not very good. I don't know. I just want to know it from the science perspective. That's all about. I mean, what I'm trying to do. Nothing else than that. Yeah. Should we translate the question? Okay, and actually he was saying we know a lot of things about Harappa civilizations, Sindhu, ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രതിഭ ധരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എവിഡൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈറോ ആക്ച്വലി സിന്ധു പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഈ പിക്ചർ ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഡെസിഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. സീലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഇപ്പം കുറെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലൈറ്റിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുകളിൽ വന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് എക്സാംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണേ നല്ലതായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, you want me to translate or you want to? No, actually I already asked that question to Nathaniel. Okay, okay, Dr. Okay, you got the question, Dr. Nathaniel? Yes. Yeah, okay. Yeah. And I'd have two answers. One is yes, we discussed the answer to the question at the beginning of this. And number two, you might notice from the title of the talk that the focus is on the who, not the what. And there's only one field of science that can answer the who, and that's DNA. So yes, we have lots of archaeological data and all that, and that's what I'm building on. But the primary focus of today is the who, and that's where creation science is in the lead. അതായത് നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിന്നതിന് തെളിവുകളോ ഇല്ലെന്നല്ല, ധാരാളം തെളിവുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാരാണ് ഇത് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നോ അതോ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം നടന്നില്ല എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടോക്ക് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് ആരാണ്, ഈ പൂർവികർ ആരാണെന്നുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അതിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിന്റെ DNA തെളിവുകൾ, ജനിതക തെളിവുകൾ ഏതിലേക്കാണ്, ഏത് ആൾക്കാരിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ടോക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. പ്രതിഭ, ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആക്ച്വലി ഇത് 3 ഫാമിലി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മുകളിലെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും. ഓക്കെ, ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചാണ് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ് പീപ്പിളിനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് പുള്ളി ആൻസർ ചെയ്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ അഗെയിൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഇതിന്റെ DNA ട്രൈസ് കാണാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉപ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസിക്കലി. ഇതും ആക്ച്വലി ഓക്കെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാനിത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോ. അല്ല, this is because it's better you get a book
from even online or even ebook or a book, hard copy, because it explains well. Because Okay, of the, Pradeep, ഞാനൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്താം. This is my last question. Okay, can I ask this? Okay, and okay, Nathaniel, regarding that maybe that end of that Indus Valley civilization, what we know, okay, actually what we try, that's what we understand now at the moment. There are some possible causes which might have happened. For example, there was a river named Saraswati, and it might have got, that river got vanished. That's what it says. Then there was another theory which says that river Indus has course shifted. And there was another theory which actually we found a grave which had somewhere around 80 or 120 people buried in it. So somebody says there was a possible invasion. And some other people say, okay, these people actually got migrated into that uh, Gangetic plains. And there are different theories like this. So even if what you say is true, okay, there should be actually you can, and about the languages also there are a few theories at the moment put forth by different archaeologists, linguists, etc. So yeah, that is one of the things which made me interested in your proposal, because this is actually a very, maybe this argument I'm listening it for the first time. Okay, and that's why I decided to come on air. Okay, anyhow, it was thanks, and yeah, though many of the questions were left unanswered. Okay, it was great. Okay, yeah, and if you can explain what happened to that people in that Gangetic plain once they moved from that Indus Valley site. Okay, what happened to them, or why is that F strain is not found on the people there? For example, there is hill tribes in Jharkhand, Chhattisgarh, and all. Okay, there you can find many tribals who speak languages similar to that Indus Valley kind of language. I mean, similar to the Dravidian kind of languages there. So yeah, so that's what I was asking. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഈ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഹിസ്റ്ററിക്കലായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സുഹൃത്തിന് മനസ്സിലായത്. ഇവര് വൈക്രോമസോം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡേറ്റയാണ്. വൈക്രോമസോമിലെ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഈ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഈ മൂന്നെണ്ണം മുകളിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന, നിങ്ങളാ പറഞ്ഞില്ലേ 3 പേര് ഷേം ജാപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ 3 അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ആ ഷേം ഹാം ജാഫത്ത് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ ഇൻസിഡന്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. നോഹയ്ക്ക് ഒരു ലോകം മൊത്തമുണ്ടായ പ്രളയത്തിന് ശേഷം, ഫ്ലഡിന് ശേഷം നോഹയ്ക്ക് 3 ആൺമക്കൾ. അപ്പൊ വൈക്രോമസോം ഡേറ്റ നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് ട്രേസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും പുറകിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നോഹയുടെ 3 ആൺമക്കളിൽ ചെല്ലണം. അപ്പൊ 3 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് അവസാനം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ 3 ലിങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഏർലിയർ ഇതിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 3 എണ്ണത്തിലാണ് ചെല്ലുന്നത്. അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡേറ്റയാണ്. ആ 3 എണ്ണം ഏതാണെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന്, ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്. ഇപ്പം ഹേമും ഷാഫും ജാഫത്തും ഒക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതെന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും അറിയാവുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ലത്. ഓക്കെ താങ്ക്സ്. അതെ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതായത് ഹിസ്റ്ററി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആക്ച്വലി ഈ തിയറി ഭയങ്കര ന്യൂ ആണ്. താങ്ക്സ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അറിയാവുന്ന സബ്ജക്ട്, പിന്നെ സയൻസും കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. You get that book. That will be okay, Dr. Nathaniel. Was there another question? No, actually, no. He's okay. He's okay. It's okay. Fine. Yeah. We can next. Mohan Raj. JKV brother. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ബിനുരാജ്? No, I don't have anything. Can I ask? Yeah, sure, please.
അത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹെഡിങ് കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് കയറിയത്, അതുകൊണ്ട് ടോക്ക് കേട്ടില്ല. കവർ ചെയ്തെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോളാം. I came a bit late, but I would like to ask a couple of questions if it's in the limits of time. Okay. ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കണം? മലയാളത്തിലോ ഓർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? ഞാൻ ഏതിൽ സംസാരിച്ചോളാം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. Okay. Just who is the bloodline posterity of this Indus Valley civilization, and who is the cultural posterity? Any people group we can consider as the cultural posterity of this Indus Valley civilization, or the present Indian people are moved away from them. Then which language they spoke? Do we have any idea which language they spoke, and any relationship with current Sanskrit, Hindi, Punjabi, or any other North Indian languages? Do we have any source to prove their gods and how they worshipped gods? And is Hinduism, can we consider as erased from this in the Indian Indus Valley civilization? And I know that Y chromosome, all human beings originated from one father. We are considering Y chromosomal Adam and mitochondrial you, one mother. That is there. All these variations are happening from only one person, only one father, and only one mother. And I heard half of North Indians are from one single Mongolian father. Probably Genghis Khan. That analyst said like that. What I read that. Is it is true? Half of the North Indians are from one single father, and that is he is from Mongolian race. That's all my questions. Thank you. മലയാളത്തിലാക്കുന്നോ? ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ. എൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. രക്തബന്ധം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്താൽ അവരുടെ നേരവകാശികൾ ആരാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ? ഇന്ന് അതിന് പൂർണ്ണമായും അതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവരുടെ ഭാഷ എന്തായിരുന്നു? ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി മുതലായ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുമായിട്ട്, പഞ്ചാബി, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഈ ഭാഷകൾ അതിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? അവരുടെ ദൈവങ്ങൾ ആരായിരുന്നു? ആ ദൈവങ്ങളെ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പിന്നീട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവുമായി അതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇതിനൊന്നും ഈ ദൈവങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്കോപ്പിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നഥാനിയൽ ജിൻസൺ ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ ടോക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. Dr. Nathaniel, we already discussed his questions. We already discussed here, but if you want to say something. Oh no, I was that's fine. I was going to say I think my biological clock is expiring here soon. And I apologize. Yeah, I understand. I understand. If we do maybe one or two more, I think then I might have to go rest a while. Okay, yeah, sure, I understand. Okay, ഇതിപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ചിറ്റിനപ്പള്ളി one more. ചിറ്റിനപ്പള്ളി എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞേ? എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൈബിളിനെ ആധാരികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാനാൻ അവരുടെ കാനാൻ പൂർവികരായിട്ട് പിതാവാണല്ലോ കുറെ ഹിത്യർ, ഹിബിയർ, ജബൂസിയർ, ഇവരുടെ പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കാനാനാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചിറ്റിനപ്പള്ളി, I just translated. Canaan is the ancestor. ഹാമിന്റെ മകനാണല്ലോ കാനാൻ. Okay. Canaan is the son of Ham. Okay. Next. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈ ഹിന്ദു? കാരണം അവരുടെ ആചാര രീതികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആര്യരും ദ്രാവിഡരുമായിട്ട്? അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay. Is there any connection between this Ham's and Ham's children
and the Hindus, the Indian people. That's what he asked. But this also answered and discussed here elaborately in the beginning. So yes, and if you compare slide 6 to slide 2, you can find which haplogroups are on the Ham side, which are on Japheth's, which are on Shem. Yeah. Chitanapalli, were you here from the beginning, or you just... Yeah, I just, but he already explained about the Japheth, but didn't explain about the Canaan. Canaan, ഇത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. Canaan, it's about Canaan. I think he explained it in the last talk. Okay. Sorry. I think if I can jump in here. Yeah. To clarify, slide 6 and slide 2, you can say to Ham, I do not yet know which branch from Ham is Canaan. 1, 2, 3. So, for example, H, G, F, C, B, A, all those are from Ham, but I don't know which one goes with Cush, which one goes with Misraim, which one goes with Canaan. I think A, B, C, D, E are all with Cush, but then the other ones, I'm not sure which sons of Ham they belong with. Okay, thank you so much. Should we translate that? Okay. He got it, right? You got it. Okay. You got it. Okay. Oh, okay. Okay. Thank you, Dr. Nathaniel, for the wonderful talk. We got a lot of information, and we expect to get more from you as you are continuing in this research. Somebody, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ? നസ്രീം ബ്രദർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവോ? പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. If you can pray and we can finish it. നസ്രീം ബ്രദർ ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? JKB ബ്രദറെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ? Sure. Okay. Yeah. Precious Heavenly Father, we thank and praise you, Lord, for giving us the opportunity to come into your presence this evening time and morning time for people who are hearing from the US and different parts of the world. Lord, thank you for making this meeting a blessing. We pray for everyone who heard. We pray for everyone who seriously studied from these sessions. We thank you for Dr. Nathaniel Jeanson, who's given us his views and is sharing his studies with us, Father. Lord, thank you for making this room a pleasant success, and we could answer so many questions out here. Thank you for everything. In the precious name of Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Again, thank you, Dr. Nathaniel. Thank you for coming. Thank you for the opportunity and for everyone's attention and for your patience. Again, I apologize for... Seems like I'm sick every time we do this, and so I will try to fix that for next time. Yeah, sure. Okay. Thanks. Room in the other time? Shall we end the room, please? Sure. Oh, okay. Thanks again.